Okay, we have started the stream, Mr. Dravid Kumar, Dravid Kumar. Vanakkam Stream Vandanam. ஆரம்பிக்கும். வணக்கம் வந்தனம். Welcome to what is this? Take with Bytes. No, Bite with Bytes. என்னவா வளர்றோம் நம்ம. இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ It's fine. எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வணக்கம் சொல்லிடலாம். வணக்கம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடுன்றதுனால வெறும் பேசிக்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணுவோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஃபார் டெக்குன்றதுனால வீல் ஆல்சோ பி கவரிங் கொஞ்சம் எங்களுக்கு பிடிச்ச டாபிக்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணுறோம். ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாபிக்ஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்ச டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். நாங்கள் பெருசாக வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டோம். ஸோ லெட்ஸ் ப்ரொசீட். அப்போது ஃபஸ்ட்டு டிராவிட், எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின். சொல்லுங்க சார். என்னத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் வித் பைட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுதான் என்னது? அது நீங்கள் உங்கள் பாடியில் சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் டிராவிட். அதாவது என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு உலக நோக்குல நம்ம வந்து பார்த்து, இந்த உலகத்தையே நம்ம மேல கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நாங்க பண்ணல. ஓகே. நம்ம பேசிக்கலி வெட்டி பசங்களா இருக்கோம். ஓகே. நாங்க 2 பேரும் வெட்டியா இருக்கிறதுனால, ஞாயித்துக்கிழமை, சனிக்கிழமை எங்க வாழ்க்கை நாசமா போதேன்னு நெனச்சு ஒரு நல்ல எண்ணத்துல நாங்க இந்த பாட்காஸ்ட் பண்றோம். உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரியணும், இது தெரியணும், அது தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, எங்ககிட்ட சொன்னீங்கன்னா, நாங்க அது அப்படியே என்ன, ஏது அப்படின்னு தளவி கண்டுபிடிச்சு எல்லாத்தையும் நாங்களும் கத்துக்கிட்டு உங்களுக்கும் சொல்லி தரலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கு. ஆனா அது எங்களுக்கு தெரியல. ஓகேயா? ஆமாம், கரெக்ட். ஸோ அதுக்குதான். இவ்வளோதான். இதுக்குதான். என்ன ஒரு இதே மாதிரி நல்ல ஒரு எண்ணம். நல்ல எண்ணம் கண்டிப்பாக கிடையாது. அண்ட் நம்ம வெட்டியாக இருக்கோம் நீ ஊருக்கே சொல்கிற, அதுவும் கரெக்டு தான். நான் வந்து தப்புன்னு சொல்ல உண்மைதான். முடியாது. உண்மை. ஸோ உண்மை. ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்டாக சொல்லணும்னா, இல்லைனா வந்து இதை சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னா, வித் பைட்ஸுன்றது ஒரு நாங்கள் வெட்டியாக இருக்கிறதுனால ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம். அதனால 2 பேரும் வந்து யூஸ்வலாக பேசிப்போம். நாங்கள் சாப்பிடும்போது எல்லாத்தையும் பேசிப்போம். ஸோ அதனால ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிப்போம். அந்த பாட்காஸ்ட்டில் ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே நம்ம பேசுவோம். அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம வந்து யூடியூப்பில் போடுவோம். அது யாராவது கேட்குறாங்களான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து ஒரு ஆரம்பித்த ஒரு முயற்சி தான் இந்த வித் பைட்ஸ். ஸோ இந்த வித் பைட்ஸில் எவ்வளோ தீம்ஸ் இருக்குது மிஸ்டர் டிராவிட்? நீங்கள் சொல்லுங்களேன். வித் பைட்ஸில் இப்போதைக்கு நாங்கள் 2 பேரும் நம்ம 2 பேரும் பேசின வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, மொத்தம் 3 தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. டெக்கு, ஃபினான்ஸு, ஹெல்த்து. கரெக்டா? கரெக்ட். அண்ட் இது 3த்துல சத்தியமாக சொல்லணும்னா நாங்கள் 2 பேரும் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸே கிடையாது. 2 பேரும் டம்மி தான். 2 பேரும் டுபாக்கோர் மண்டைங்க தான். ஸோ நீங்கள் அதாவது என்னன்னா, நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஃபேக் இட் அன்டில் யூ மேக் இட் அந்த கோலில் இருக்க ஆளுங்க தான் நாங்கள் 2 பேரும். அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் 2 பேருக்கும் வந்து இதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. எங்கள் 2 பேருக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும், ஓகே வி ஆர் நாட் த பெஸ்ட் இன் டெக், வி ஆர் நாட் த பெஸ்ட் இன் ஃபைனான்ஸ், வி ஆர் நாட் த பெஸ்ட் இன் ஹெல்த் கேர் ஆர் ஹெல்த் ஃபிட்னஸ் ஃபார் தட் மேட்டர். ஆனால் எங்கள் 2 பேருக்கும் வந்து என்ன தோணுச்சுன்னா, இல்லை நம்ம இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம 2 பேரும் பேசுகிறத மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இதே மாதிரி பண்ணோனாவது ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம வாழ்க்கையிலேயே தெரியுதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக இந்த 3 தீமை வச்சு நாங்கள் இதை பாட்காஸ்ட் பண்ண போகிறோம். சில தடவை வந்து டெக்கை பற்றி பேசுவோம், பல தடவை வந்து ஃபைனான்ஸ் பற்றி பேசுவோம், அண்ட் ஃபிட்னஸை பற்றியும் கொஞ்சம் பேசுவோம். என்னென்ன நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அது என்ன ரிசல்ட் எங்களுக்கு கொடுக்குதுன்றதை பற்றி பேசுவோம். அண்ட் பை நோ மீன்ஸ் we say we are the expert of any of these fields. ஓகேவா டிராவிட்? கரெக்டாக சொல்லிட்டேனா? எஸ். ஓகே மிஸ்டர் டிராவிட். கிடையாது, நமக்கு அந்த மாதிரி ரெக்கக்னிஷன் எங்கேயும் தரல. ரெக்கக்னிஷன் வர உனக்கு கேக்குதாடா டேய்? ரெக்கக்னிஷன் வேணாமா? பின்ன கஷ்டப்படுறோம்ல. ஆமா, ரொம்ப பெரிய கஷ்டப்பட்டோம். இதை செட்டப் பண்றதுக்கே 4 மணி நேரம் தான் ஆச்சு. சரி, ஓகே, லெட்ஸ் ப்ரோசீட். ஸோ டெக்ன்றத நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போறது டெக் பாட்காஸ்ட். ஸோ பைட்ஸ் வித் பைட்ஸ். கரெக்ட். இன்னும் நாங்கள் கிரியேட்டிவா நாங்கள் இதுக்கு நேம் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்ட். ஸோ நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸுக்கு வந்து பிட்ஸு, பைட்ஸு, கிகா பைட்ஸ் அதே மாதிரிலாம் இருக்குன்னு. ஸோ சரி, நம்ம என்ன மாதிரி நேம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அதுவும் இல்லாமல் சாட் ஜிபிடி கிட்ட வர கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஸ் கேட்டோம், என்ன நேம் பண்ணுறதுன்னு. அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து யோசிக்கிற திறமை இல்லை, நம்ம வந்து உலகத்துக்கே சொல்கிறோம். சரி, சாட் ஜிபிடியும் சொல்லிச்சு, ஓகே நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற பைட்ஸ் பிஒய்டிஎஸ்சியும் நீங்கள் சாப்பாடில் இருக்கிற பிஐடிஎஸ்சியும் சேர்த்துருங்க. ஸோ பைட்ஸ் ஆதரும் குஜால்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சாட் ஜிபிடி சொல்லிச்சு. எங்கள் 2 பேருக்கும் கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்துச்சு, அதனால் ஓகே. அதனால் டெக்குக்கு வந்து பைட்ஸ் வித் பைட்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டு இந்த எபிசோட் நாங்கள் வந்து பேச போகிறது டெக்கை பற்றி. கரெக்டாக டிராவிட்? எஸ் சார். இந்த எபிசோடில் நம்ம வந்து திஸ் எபிசோட் இஸ் ஃபார் பைட்ஸ் வித் பைட்ஸ். டெக்னிக்கல் டிஸ்கஷன் இருக்க போது. டெக்னிக்கல் டிஸ்கஷன்.
நாங்க எப்படி அதாவது சந்திராயனை அவங்க நிலாக்கு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. நாங்க இப்ப எப்படி இந்த பாட்காஸ்ட ஒரு 2 வியூவர் ஆகுறதுக்கு நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு. டு த ஆமா. மூன் டு பீப்பிள், டு டு த த மூன். மூன். ஆமா. டோஸ் காயின் டு த மூன்லாம் வேற பண்ணி அது மாதிரி எவ்வளவோ அது அடிபட்டு மாதிரி மிதிப்பட்டு. ஸோ பைட்ஸ் வித் பைட் பாட்காஸ்ட் டு த மூன். யா டு த மூன் தான். சரி பார்ப்போம். யார் கேட்குறாங்கன்றத பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் எப்போ வந்து நம்ம இப்போ இவ்வளோ தூரம் கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா யாராவது எனக்கு ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது இவ்வளோ தூரம் யாராவது கேட்பாங்களான்னு. பட் இல்ல லைக் என்னன்னா நம்ம அனாலிட்டிக்ஸை நம்ம கண்டிப்பா முடிஞ்சோடனே பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு எவனும் கேட்கல, இருந்தாலும் நம்ம பார்ப்போம். பரவாயில்ல. ஸோ கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா when can they expect new episodes மிஸ்டர் டிராவிட்? எப்போல்லாம் வந்து அவங்க ஒரு புது எபிசோட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த பாட்காஸ்ட்டில்? சாட்டர்டே நைட் வாஸ் ஒரு 10, 11 or 12. எதுக்கு இந்த டைம் எடுத்தோம்? நீங்க வந்து ஒரு ஏன்னா அறிவுபூர்வமான நாங்க ஒரு ஏன்னா இந்த ஒரு டைம்ல இது தான் நாங்க ஃப்ரீயா இருப்போம். அது மட்டும் ஏன்னா இல்ல. இந்த டைம் ஆமா. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க அந்த லைக் என்னன்னா, நாங்க முன்னாடி பண்ண பாட்காஸ்ட்ல எல்லாம் வந்து என்னாச்சு, நாங்க காலையில ஆரம்பிச்சு அந்த மொத்த நாளுமே பாட்காஸ்ட்லயே முடிஞ்சிரும். ஒரு ஃபுல் டே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுமா? அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்துச்சு. அதனால தான் இந்த ஒரு வேற லெவல் சிந்தனை. சரி, ஃபுல் டே வேஸ்ட் பண்ணுமா இல்ல, அப்படி வேஸ்ட் பண்ணலனாலும் நம்ம வந்து எதுவும் பெருசா பண்ணிட மாட்டோம். இருந்தாலும் எதுக்கு வந்து 11, 12னா ஒரு 2, 3 ரீசன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து இப்போ என்னோட பேரண்ட்ஸ் கூட தான் இருக்கேன். அண்ட் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கூட இருந்தால் எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து இன்ட்ரப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எஸ் 11, 12 எக்ஸாக்ட். அவங்க தூங்கிடுவாங்க. அவங்க தூங்குற டைம் தான் நம்மளுக்கு வந்து பாட்காஸ்டிங் டைம் கரெக்டாக இருக்கும். அது ஒரு இந்த அறிவுபூர்ணமான தாட்ஸ்லாம் வந்து டிராவிடுக்கு தான் வந்துச்சு. ஸோ ஏஎஸ். ஸோ அது வந்து இப்படிலாம் கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறது. அது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் வந்து 2 பேரும் கண்டிப்பாக இந்த பாட்காஸ்ட் எடிட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அது இந்த உலகத்தில் யார் வேணால் கேட்கட்டும். நம்ம இதை எடிட் பண்ணி பூசி முழுகி அப்சல்யூட்லி ஹேஷ்டேக் நோ ஃபில்டர். அது மட்டும் இல்லை 2 பேரும் ரொம்ப ரொம்ப சோம்பேறி பசங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து எடிட் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் எங்களோட தீமே. இந்த பாட்காஸ்ட் நாங்கள் எடிட் பண்ண மாட்டோம். எப்படி இருக்கோ அப்படியே கேட்பீங்க நீங்கள். ஸோ இந்த எடிட் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக நாங்கள் வந்து ஓகே ஃபுல்லாகவே லைவ் ஸ்ட்ரீம் போயிடலாம், அதுவும் சாட்டர்டே சண்டே போயிடலாம், அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் தான் இப்போ இறங்கியிருக்கோம். ஓகே டிராவிட், டெக் பாட்காஸ்ட்னு சொல்லிட்டோம். அண்ட் நம்ம 2 பேரில் என்னோட அதிகமாக நீ தான் செல்ஃப் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செல்ஃப் ஹோஸ்டிங்னா என்ன அதை சொல்லு நீ. செல்ஃப் ஹோஸ்டிங்னா இந்த மாதிரி கூகுள், அப்புறம் அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ். ஓகே, நம்ம கிளவுடுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திருக்கியா? ஆமாம். அந்த மாதிரி ப்ரொவைடர்ஸ். இவங்க எல்லாரும் இவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு சர்வர் வச்சுருப்பாங்க. அதில் அவங்க வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த இது மாதிரி. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா திங்க் அபவுட் திஸ். ஓகே, திடீர்னு இன்னைக்கு ஒரு படத்தை கேன்சல் பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. கேன்சல் இன் அ சென்ஸ் லைக் பொலிட்டிக்கலி கேன்சல் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ. கரெக்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ட்ரூமன் ஷோவை கேன்சல் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து நாளைக்கே கூட அதை தூக்கலாம். ஏன்டா? ஓகே, யூ டோன்ட் டெக்னிக்கலி ஓன் தட் வீடியோ. ட்ரூ ட்ரூ ட்ரூ. ஓகே, கரெக்ட். யூ டோன்ட் டெக்னிக்கலி ஓன் வாட் எவர் இஸ் பிரசன்ட் இன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். ஓகே, போனது தான். கரெக்ட். ஓகே, ஸோ வந்து தட் இஸ் ஒன் கேஸ். ஆர் வாட் இப்போ நீ கூகுள் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. ஜிமெயில் வச்சிருக்கேன், உன்னோட மெயில் ஒன்று வருது. திடீர்னு பார்த்தோன்னா உனக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் வருது. ஐசிஐசிஐ கிட்ட இருந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் இப்போ வந்து ஜிமெயில் மேலே வரும். கரெக்ட். அது உன்னோட எப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோமா? ஒன்னையே ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றி நீ ஆமா, என்னெல்லாம் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி ஆமா, உனக்கு எதை விற்றா நீ வாங்குவேன்னு கண்டுபிடிச்சி ஆமா, அதையே எக்ஸாக்ட்லி. அதையே நீ அதையே திரும்ப உங்ககிட்ட விற்பானுங்க. இல்லை அதையே உங்ககிட்ட வாங்குற வரைக்கும் காட்டுவானுங்க. எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான் வந்துடுறா இதில். நீ என்ன? எவ்வளோ வேணால் ஆட் காட்டு, ஆனால் நான் வாங்கின ப்ராடக்ட்கே மறுபடியும் ஆட் காட்டாத. ஏன்னா நான் வாங்கின ப்ராடக்ட்டே ஒரு 20 தடவை அதே ஆட் பார்ப்பேன். எனக்கு வந்து டேய் இது பிடிக்காம போய் நான் வந்து ஆக்சுவலாக யூடியூப் ப்ரீமியமே வாங்கிட்டேன். இல்ல ஏன்டா சாவடிக்கிறீங்க? ஸோ ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான். ஸோ ம். பேசிக்காக உங்களோட டேட்டாவெல்லாம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறீங்க. நான் இதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, ஸோ உலகத்தில் நீங்கள் 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று கன்வீனியன்ஸ், இன்னொன்று ப்ரைவசி. நீங்கள் கன்வீனியன்ஸை தேடி போனீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா எல்லாம் காணாமல் போயிடும். பூட்ட கேஸ். எவ்வளோ அதாவது என்னன்னா இட்ஸ் ஒரு பேலன்ஸ் தான். கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ யூ நீட் கன்வீனியன்ஸ் அட் த சேம் டைம். உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ப்ரைவசின்ற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட் உங்கள் லைஃப்லேயும் இருக்குது. நீனும் நானுமே ஒரு ஃப்ரெண்ட், நம்ம வந்து ஸ்கூல் டைம்ஸ்லேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். உனக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான விஷயம் என்னை பற்றி தெரியாது இன்னும், பிகாஸ் இட்ஸ் ப்ரைவேட் டு மீ. ஆனால் அது வந்து கூகுளுக்கு தெரிய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது.
அதாவது என்னன்னா, ஒண்ணு என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொண்டாட்டி புருஷனோட கூகுளுக்கு எல்லாரையும் தெரியும் நல்லாவே. ட்ரூ, ட்ரூ. ஸோ இத வந்து நீங்க சரி பண்றதுக்கு எப்படி செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் கொண்டு வந்தீங்க? ஸோ ஓகே. எனக்கு அது வந்து ஸோ நான் கொண்டு வரல. ஓகே. ஸோ டெக்னிக்கலி இந்த கிளவுட் வெண்டார்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே அதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே. அண்ட் இந்த கிளவுட் வெண்டார்ஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த மாரி ஒரு செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் விஷயத்த எடுத்து, ஆ வாட் தே ஆர் டூயிங் அத வந்து ஒரு ஒரு பெரிய என்விரான்மென்ட்ல இப்ப என்ன நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, உனக்குன்னா ஒரு சிபியூ போதும். கரெக்ட். ஓகேயா? ஆமா, ஆமா. இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்ப அவங்க எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல் யூஸ் பண்றாங்க. ட்ரூ, ட்ரூ. ஒரு ஓகே. எக்கனாமி ஆஃப் வெரி பிக் சோ டேட்டா என்னன்னா சென்டர் செட் ஒரு பண்றாங்க. 100 சர்வர் வச்சாங்கன்னா, அந்த 100 சர்வர்ன்றது வந்து 100 பேர் வந்து 100 சர்வர தனித்தனியா வாங்குறத விட, ஒருத்தர் 100 சர்வர வாங்குனாங்கன்னா, அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஹால்ஃப் த பிரைஸா தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி ஹால்ஃப் த பிரைஸா ஆர் 3/4 த பிரைஸா தான் இருக்கும். கரெக்ட். யா. ஓகே. அண்ட் மெயின்டனன்ஸ் பார்த்தோம்னா, ஒரு 100 சர்வர வந்து ஒரே அடியா வச்சு மெயின்டெயின் பண்றது ஈஸி. ஒவ்வொரு சர்வரையும் போய் ஒண்ணு ஒண்ணா மெயின்டெயின் பண்றது கஷ்டம். ட்ரூ, ட்ரூ. ஓகே. கரெக்ட், கரெக்ட். அதோட எக்கச்சக்க யாஹ்! பிளஸ் வந்து வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. ஆமா. அ பிளஸ் வந்து நீ செல்ஃப் ஹாஸ்ட் பண்ணா உனக்கு டெக்னிக்கல் நாலேட்ஜ் வேணும். ஓகே. அதாவது என்னன்னா, ஆக்சுவலா கம்ப்யூட்டர் எப்படி வேலை செய்யுது? ஆக்சுவலா நெட்வொர்க் எப்படி வேலை செய்யுது? அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். ஸோ ஜெனரல் ஜெனரல் பீப்பிள்க்கு வந்து அது போய் சேராது. அதனால பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆ நம்ம பேரண்ட்ஸே எடுத்துக்கிட்டுவோம். அவங்கள போய் நீங்க இந்த மாரி இமெயில்ல செல்ஃப் ஹாஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் சொன்னா சத்தியமா அவங்களுக்கு புரியாது. ட்ரூ, ட்ரூ. கரெக்ட். ஆமா. ஓகே. நம்ம எப்படி சொன்னாலுமே அவங்களுக்கு புரியாது. ஏன்னா, அவங்களுக்கு நம்ம நெட்வொர்க் ஸ்டாக் அதான் இன்டர்நெட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம சொன்னனாலே அவங்களுக்கு புரியாது. என்னடா ஓகே. இவன் பொலம்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அதை அதான் போயிட்டுருவாங்க. என்னடா லூசு மாரி வளரிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. இதுதான் நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம டீட்டெயிலா தெரிஞ்சவங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி கான்ஷியஸா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கேன் டூ திஸ். பிளஸ் வந்து செல்ஃப் ஹாஸ்டிங் பண்ணனா, யூ ஹேவ் ஹவ் கேன் டெல் திஸ் ஒரு பிராக்டிகல் எட்ஜ் ஓவர் அதர்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ட்ரூ, ட்ரூ. ஸோ ம். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் லைக் ஐ ஹாவ் நாட் ஹோஸ்டட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் மை செல்ஃப். நான் வந்து உனக்கு தெரியும் நீ வந்து என்னோட ம். டிஸ்க்ளோஷன் இது பார்த்துட்டு இருந்தல. எஸ். ஸோ நீ கதறிட்டு இருந்தத நான் பார்த்தேன். ஆமாம். ஸோ ஐ ஹேட் அ ட்ராப்லெட் அங்கே. அதில் வந்து ஐ ஹேட் மை ஓன் நோட். என்னோட நோட்ஸ் நான் வந்து ஓகே. ஸோ என்னோட ஒரு கோல் என்னவா இருந்துச்சுன்னா ஓகே நான் கூகுள்ன்ற சர்வீஸ்லேருந்து எப்படி தப்பிக்க போகிறேன், அது என்னோட ஒரு கோலாக இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய பேர் கேட்கலாம் என்னையா உனக்கு என்னையா அவ்வளோ ஹைட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ தேர் கேன் பி மெனி திங்ஸ். இஃப் ஐ ஹாவ் நத்திங் டு ஹைட் ஐ ஹாவ் நத்திங் டு ஷோ ஆல்சோ. கரெக்டாக நான் எதுக்கு Yeah. இன்னொருத்தங்கிட்ட ஏதாவது காட்டணும். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒன்லி ஃபிலாசபி. ம். அண்ட் செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் நீங்கள் வந்து எதை வேணால் பண்ணலாம். பட் நான் என்ன ட்ரை பண்ணேன்னா ட்ராப்லெட்டில் வச்சு என்னோட நோட் டேக்கிங் ஆப். ஸோ மை நோட் டேக்கிங் கண்டெய்ன்ஸ் என்டையர் டு டூ. நீ என்னோட நோட் டேக்கிங் பார்த்துருக்க வேறு. ஸோ என்னோட Yeah. என்டையர் டு டூஸு பிரிட்டி எப்படி சொல்ல உன்னோட லைஃப் கோல்ஸ்ல இருந்து உன்னோட டே டு டே ஷீட்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே நீ அதுல தான் போட்டுருப்ப. ஆமாம். ஸோ நான் என்னோட நோட் டேக்கிங் வந்து அதில் மூவ் பண்ணேன். ஆனால் நீ வந்து யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் பை செட்டப்பில் என்ன என்ன செட்டப் வச்சிருக்க நீ இப்போ? ஓகே. நான் என்னோட செட்டப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லைக் ஃபினிஷ் யுவர் ஸ்டஃப். லைக் ஓகே. உன்னோட டிஜிட்டல் ஓஷன் மிஸ் ஆப்ப முடிச்சுட்டு நான் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் மைன். ஓகே, ஓகே. ஸோ அது பெரிய மிஸ் ஆப்லாம் இல்லை. ஸோ என்ன நடந்துச்சுன்னா ஐ ஹேட் மை என்டையர் ட்ராப்லெட் செட்டப். அந்த ட்ராப்லெட் செட்டப்பில் நான் வந்து ஜாப்லெட்னு ஒரு இது இருக்குது தெரியுமா, செல்ஃப் ஹோஸ்டட் நோட் ஆஹா. டேக்கிங் ஆப். ஸோ Yeah, அது yeah. மார்க் டவுன் வச்சு தான் பண்ணோம். ஸோ ஐ வாஸ் யூசிங் ஜாப்லின். அண்ட் எனக்கு வந்து ஜாப்லின் வாஸ் ஆக்சுவலி ஃபிட்டிங் டு மை ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் வேணும், ஃபைல்ஸ் வந்து அதில் ஆர்கனைஸ் பண்ண தெரியணும், ப்ராப்பர் சர்ச் அந்த நோட் டேக்கிங் ஆப் இருந்துச்சுனாலே ஐ பி மச் ஹாப்பியர். அண்ட் ம். நான் ஜாப்லின்ல அது எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ ஐ செல்ஃப் ஹோஸ்டட் ஜாப்லின் ஓவர் தேர். Yeah. அது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உனக்கு நெக்ஸ்ட் க்ளவுட் தெரியும்ல. ஆஹா. ஸோ அந்த இமெயில் அப்புறம் லைவ் வீடியோ லைக் நெக்ஸ்ட் கிளவுட் இஸ் ஒரு இட்ஸ் ஆல்சோ ஜிமெயில் கூகுள் ஆல்டர்னேட்டிவ் கூகுள் மாரி. ஆல்டர்னேட்டிவ். கரெக்ட், கரெக்ட். ஸோ ஆமா. you can provision servers there and then you can actually host your own data over there with encryption. So நான் வந்து ஓகே why should I actually self host over here. பேசிக்லி நான் கொஞ்சம் கஞ்சமும் கூட. ஸோ நெக்ஸ்ட் க்ளவுடில் வந்து எனக்கு வந்து சீப்பர் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மூவ் மை நோட் டேக்கிங் ஆப் ஃப்ரம் ட்ராப்லெட் டு நெக்ஸ்ட் க்ளவுட் வித் என்கிரிப்ஷன். ஸோ இது நான் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ட்ராப்லெட்டில் ஐ தாட் ஓகே எல்லா ரிசோர்ஸையும் நான் வந்து கில் பண்ணிட்டேன்னு நினச்சேன். பார்த்தா ஐ ஹேட் ஷட் இட் டவுன் பட் ஐ ஹேட் நாட் கில் த சர்வீஸ். ஸோ வந்து ஒரு மாதத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா பைசாவை போட்டு தீட்டிட்டேன் எனக்கு. ஸோ இதுதான் என்னோட மிஸ் ஆப் மேஜர்லி. பட் நான் வந்து செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் இந்த ஃபோரம் ஆஃப் செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் நான் வந்து நோட் டேக்கிங் மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக மூவ் பண்ணேன். அது தவிர வேறு எதுவும் எவ்வளோ பே பண்ற நெக்ஸ்ட் கிளவுடுக்கு? நெக்ஸ்ட் க்ளவுட் இஸ் நெக்ஸ்ட் க்ளவுட் இஸ் $1 per month. ஸோ இட்ஸ் மச் $1 சீப்பர். யா மச் சீப்பர். $1 per month is very
ஓகேன்றது இட்ஸ் வெரி வெரி எக்கனாமிக்கல். வெரி இட்ஸ் வெரி எக்கனாமிக்கல். வெரி எக்கனாமிக்கல். அதான் அவங்க தர்ற ஆஃபரிங்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி எக்கனாமிக்கல் ஆக்சுவலி. Yeah, yeah, yeah. And I do have the entire setup ready, and எனக்கு வந்து it's அவங்க விஎம் தர மாட்டாங்கல்ல நெக்ஸ்ட் கிளவுட்? you can provision VMs if you want, but storage வந்து உனக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும். Storage is what I have provision primarily. ஓகே. So உன்னோட இது சொல்லு. Like I am more interested in ஓகே. yours. Yeah. ஸோ நவ் வந்து இப்போ உன்னோட செட்டப் எடுத்துட்டேன்னா ஸ்டில் வந்து யூ ஆர் ட்ரஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் கிளவுட் இஸ் அ வெண்டர். கரெக்ட். ஆமா ஆமா ஓகே. ஆமா. ஸோ வந்து இப்போ அஸ்யூம் தட் இட்ஸ் நாட் ஹாஸ்டட் இன் இந்தியா, விச் ப்ராபப்ளி இட் இஸ் நாட். It is ஓகே. not hosted in India. Yeah, it's not ஸோ hosted. வந்து இப்போ அது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கோ, எந்த கண்ட்ரில இருக்கோ, அதோட டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லாஸ் தான் வந்து உனக்கு அப்ளை ஆகும். கரெக்ட். ஆமா ஓகேயா? ஆமா. இப்போ இப்போ அந்த வந்து நீ யூஎஸ்ல இருந்தனாலோ, சைனாலயோ உனக்கு சர்வர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அப்போ வந்து அந்த 2 ரீஜியன்ஸோட இதுதான் காஸ்ட் ஆகும். விச் இஸ் வெரி லேக்ஸ். ஸோ டெக்னிக்கலி இஃப் யூ ஆர் ஹாஸ்டட் உன்னோட விஎம்ஸ் வந்து சைனால இருந்துச்சுன்னா, லைக் எவ்ரி டேட்டா இன் தட் சர்வர் ஆக்சுவலி பிலாங்ஸ் டு த சைனீஸ் கவர்ன்மெண்ட். ட்ரூ ட்ரூ ட்ரூ. ஓகே. இப்போ வந்து சேம் கோஸ் ஃபார் த யூஎஸ். நான் இந்த இதில் ஒரே ஒரு இன்டர்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த த்ரெட்ஸ் ஆப் வந்து ஈவில் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணாது தெரியும்ல, பிகாஸ் ஆஃப் டேட்டா செக்யூரிட்டி லாஸ். பிரிட்டி மச் அதான் லைக் எப்படி சொல்லலாம், EU இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டர். யா யா ஸோ யா லைக் யூ டோல்ட், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் சொல்கிறேன். ஸோ லைக் யூ டோல்ட், wherever you are hosting your service, the loss of the loss of the land will actually determine what exactly is the data privacy for you. எக்ஸாக்ட்லி. அந்த உங்க டேட்டா எந்த நாட்டுல இருக்கு, எந்த இடத்துல இருக்குன்றத பொறுத்து எல்லா டேட்டா பிரைவசி லாஸும் அப்ளை ஆகும். ஓகே. ஸோ ஜென்ரலி நீங்க விஎம்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன் உங்க கிளவுட் இதில், அப்போ வந்து உங்களால் அலோகேட் பண்ண முடியும் எந்த கண்ட்ரியில் அந்த விஎம் போடலாம் அப்படின்னு. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யூஎஸ் வெஸ்ட்டு, யூஎஸ் ஈஸ்ட்டு அந்த மாதிரி மல்டிபிள் இது இருக்கும். அதில் வந்து பீப்புள் ஜென்ரலி டென் டு யூஸ் யூஎஸ் ஆர் ஏஷியன் சர்வீஸ் பிகாஸ் தே ஆர் சீப். Okay, but they are cheap because the government actually subsidizes it, okay, to an extent. Why do they subsidize it அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா because they also get data. True true You true. understand? So There is no இதுதான் இது. free lunch in the world. Yeah, there is no free lunch in the world. Okay, in one way or other நீங்க வந்து அதுக்கு பே பண்றீங்க. ஓகே, நீங்க எப்படி பே பண்றீங்க அப்படின்றது தான் வந்து இது. ஸோ வந்து அதனால தான் சொல்றேன், லைக் வாட் ஐ டிட் இஸ் சம்வேர் இன் த மிடில். ஓகே, நான் என்னோட மொத்த டேட்டாவையும் வந்து நான் கொண்டு போய் ஒரு கிளவுட் வெண்டர் கிட்ட கொடுக்கல. ஓகே. ஓகே. நீ உன்னோட நான் உன்னோட செட்டப் என்ன? லைக் வாட் ஆல் ஸோ காம்பனன்ட்ஸ்? என் செட்டப் வந்து ஒரு ராஸ்பெரி பை போட்டேன். ஓகே, ஒரு ராஸ்பெரி பையில ஒரு 1 டெராபைட் ஹார்ட் டிஸ்க் அட்டாச் பண்ணிட்டு ஓகே ஐ ஹவ் ஹாஸ்டட் மை ஓன் சர்வர். ஓகே. ஓகே ஒரு ஒரு விஎம் மாரி. ஓகே. அண்ட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், லைக் இப்போ ஒரு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குன்னு வையேன் உன் லோக்கல்ல. ஓகே எப்படி வந்து ஆக்சுவலா இன்டர்நெட்டுக்கு நீ அத எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவ அப்படின்னு பார்த்தன்னா, உனக்கு வந்து ஒரு டிஎன்எஸ் ரெக்கார்ட் நீ கிரியேட் பண்ணணும். டிஎன்எஸ் ரெக்கார்ட்னா இப்போ google.com அப்படின்னு நீ அடிச்சன்னா, உனக்கு வந்து அது ஒரு ஐபிக்கு ரிசால்வ் ஆகணும். ஓகேயா? கரெக்ட் கரெக்ட். அதான் ஆமா வந்து இந்த நேம் சர்வர் இதெல்லாம். கரெக்ட். ஆமா ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா, அந்த டிஎன்எஸ் நேம் சர்வர் கான்ஃபிகரேஷன், அப்புறம் வந்து நேம் சர்வருக்கு ஒரு ஐபி பாயிண்ட் பண்ணுமா? இப்போ இந்த ஐபி வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னா, ஏதாச்சும் ஒரு ஐஎஸ்பி இருக்கணும். ஐஎஸ்பின்னா உங்க இன்டர்நெட் சர்வீஸ் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ப்ரொவைடர். உங்க இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கிட்ட இருந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஐபி. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, உ உன்னோட டிவைஸ் இருக்கு பார்த்தியா? உன்னோட டிவைஸ்ல வந்து ஐபி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நீ ஒவ்வொரு தடவ நீ ஆ சர்வர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போதோ, இல்ல ரவுட்டர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போதோ, இல்ல ஒரு பர்ட்டிகுலர் டைம்க்கு அப்புறம் உன்னோட பப்ளிக் ஐபிய பார்த்தன்னா, அது மாறிக்கிட்டே ஆமா, இருக்கும். இட் ஹாஸ் அ டிடிஎல் பாராமீட்டர். ஆ. ஸோ ஸோ வந்து என்னன்னா, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த இன்டர்நெட் சர்வீஸ் புரொவைடர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாரி ஐபிஸ் ஒரு ஒரு சீரிஸ் ஆஃப் ஐபிஸ வந்து வாங்கிட்டு, அந்த சீரிஸ் ஆஃப் ஐபிஸ அவங்க வந்து ஒரு இப்போ எப்படின்னா, ஒரு ஐபிய ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆம், நம்ம வந்து இத ஜங்ஷன் பாக்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஐபின்ற மாரி அவங்க அலோகேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ்க்கு வந்து ஆ இட் கேன் கனெக்ட் டூ மல்டிபிள் ரவுட்டர்ஸ், மல்டிபிள் ஹோம்ஸ். ஓகே. எவ்ரிதிங் வுட் ஷேர் த சேம் ஐபி. ஓகே. ஓகேயா? யா யா யா. ஸோ இப்ப வந்து எப்படின்னா, ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ்லேருந்து மல்டிபிள் ஐபிஸ் போகும். ஸோ இப்ப என்ன ஒவ்வொரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு ஐபி இருக்கும். அத வச்சு லைக் கனெக்ட் யூ டூ த வேர்ல்ட். ஓகே. ஸோ ட்ரூ வந்து ட்ரூ. இப்ப நீ செல்ஃப் ஹாஸ்ட் பண்ணன்னு வையேன், இந்த மாரி ரோலிங் ஐபி சிஸ்டத்துல உன்னால செல்ஃப் ஹாஸ்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். கரெக்ட். ஆமா ஆமா. பிகாஸ் ஓகே. ஹவ் ஏன்னா வந்து ஹவ் மெனி டைம்ஸ் ஆ. கேன் யூ ஆக்சுவலி சேஞ்ச் தி ஐபி? அதில் போய் நீ உன்னோட கான்ஃபிகரேஷன் மாற்றணும். ஒவ்வொரு தடவ மாத்தணும். பிளஸ் மாத்துன உடனே டிஎன்எஸ் நேம் சர்வருக்கு அது ப்ரொபகேட் ஆகுறதுக்கே 1 மணி நேரம், 2 மணி நேரம் ஆகும். ஆனா, ஒரு சில டிவைஸஸ்க்கு 1 மணி நேரம், 2 மணி நேரம் தான் டிடிஎல்லே இருக்கும்.
அதெல்லாம் ஓகேயா? வந்து ஆமா. 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அதுவே ஐபிஎஸ் சைக்கிள் பண்ணிருச்சுன்னா, அப்ப அந்த நீ அப்ளை பண்ணதே வேஸ்ட்டா போயிடும். கரெக்ட் ஆமா. ஓகே. சோ ஸோ வந்து இப்ப என்னன்னா, இதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணணும், நீ ஸ்டாட்டிக் ஐபிஎஸ் வாங்கணும். நீ ஓகேயா? ஸ்டாட்டிக் ஐபி வாங்கியிருக்கியா இப்போ? நான் ஸ்டாட்டிக் ஐபி வாங்கல. ஏன்னா ஸ்டாட்டிக் ஐபி வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. ரொம்ப, ஆமா, ரொம்ப, ஆமா. ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஓகேயா? ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஐபின்னு பார்த்தேன்னா, ஐ ஷுட் பே சம்வேர் அரவுண்ட் ₹1700 பிளஸ் டாக்ஸஸ். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? வாட் இஸ் த வொர்க் ஓகே. அரவுண்ட்? ஸோ சொல்யூஷன் என்னன்னா, அ டனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு சொல்யூஷன். ஓகே. வாட் இஸ் அ டனல்? என்ன பண்ணும் அது? ஓகே. லைக் சும்மா ஸோ ஒரு வந்து எக்ஸாம்பிள் மாரி. இப்போ இப்ப நான் வந்து உனக்கு எக்ஸாம்பிள் தரணும்னா, ஆ நாம வந்து ஒரு சர்வர நான் ரிமோட்ல வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. லைக் ஆக்சுவலா வந்து நான் ஒரு சர்வர வந்து நான் விஎம்ல ஹாஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. அந்த விஎம்க்கு நான் டைரக்ட்டா என்னோட லோக்கல்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் ஐபி இருக்கும். புரிஞ்சுச்சு, ஓகேயா? புரிஞ்சுச்சு. யாஹ்! யாஹ்! அந்த கிளவுட்ல இருக்க தட்ஸ் அ விஎம்க்கு வர்ச்சுவல் ஐபி. ஸ்டாட்டிக் யாஹ்! அதான் அதுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் ஐபி இருக்கும். அந்த ஐபி வந்து மாறாது. ஆனா என்னோட ஐபி மாறிட்டே இருக்கும். ஓகே. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, என்னோட மாறிக்கிட்டே இருக்க ஐபி இருக்க என்னோட மெஷின்ல இருந்து, அந்த மாறாத ஐபி இருக்க மெஷினுக்கு நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணி, அதுக்கு வந்து என்னோட டேட்டா எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு, அங்க இருந்து அந்த அந்த மாறாத ஐபி இருக்க மெஷின் இருக்கு பாத்தியா, அதுல இருந்து என்னோட சர்வர வந்து நான் பப்ளிக்கு இன்டர்நெட்டுக்கு ஸோ அவைலபிள் கேட்கறேன். என்ன என்ன புரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுது? டனல் என்ன புரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணும்? ஆ லைக் டனல் வந்து இட் யூசஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் குவிக். ஓகேயா? இது வந்து குவிக் இஸ் நான் யூஸ் பண்ற டனல் யூசஸ் குவிக். ஓகே. குவிக்ன்றது வந்து HTTP 2, HTTP 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்டர்நெட் நீங்க HTTP நம்ம போடும் பாத்தியா? அது வந்து இட்ஸ் அ புரோட்டோகால். ஓகே. ஹைப்பர் ஸோ டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால். ஆ ஸோ இப்ப என்னன்னா HTTP 3ன்ற புரோட்டோகால் சப்போஸ் சம் ஃபார்மேட் கால்ட் அஸ் குவிக். ஓகே. ஓகே. ஸோ நீ வந்து குவிக்ன்ற ஒரு புரோட்டோகால். ஓகே. ஐ ஐ ஷுட் ரீட் மோர் அபௌட் திஸ். எனக்கு அ இப்ப தான் நான் ஸோ வந்து குவிக்ன்றது என்னன்னா TCP தெரியும்ல உனக்கு? ஆமா, ஆமா. டிசிபிய வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ற மாரி. இப்ப எப்படின்னா, டிசிபி வந்து அட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்க்கு அப்புறம் அத டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியே ஆகணும். புரியுது. ஓகே. ஸோ ஓகே. ஆனா குவிக் கேன் ஸ்டே கனெக்டட். ஓகே. ஸோ நான் நான் இத பத்தி ஆக்சுவலா படிக்கணும். அண்ட் நம்ம ம். வியூவர்ஸும் இத பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் தே வாண்ட் டூ செல்ஃப் ஹோஸ்ட்னா, மேபி தே கேன் லுக் இன்டூ திஸ். இல்ல ஆனா வந்து என்னன்னா, குவிக் உனக்கு இவ்ளோ தெரியும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே. பிகாஸ் வாட் ஐ அம் டூயிங் இஸ் நான் வந்து Cloudflareன்னு ஒரு வெண்டார யூஸ் பண்றேன். நம்ம ஓகே. பிளாகே Cloudflareல தான் இருக்கு. எஸ் நம்ம பிளாகே Cloudflare தான் இருக்கு. ஏன்னா Cloudflare டெவ்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். தெய்வீகமான ஏன்னா பிளாட்ஃபார்ம். அவங்க ஏன்னா அவங்களோட மொத்த ஸ்கீமுமே அப்செல் தான். ட்ரூ, ஆ ட்ரூ, ட்ரூ, ட்ரூ. ஸோ வந்து என்னன்னா, அவங்க பிளாட்ஃபார்ம தான் நான் யூஸ் பண்றேன். அவங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு எப்படி சொன்னா ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் இருக்கும். ஓகேயா? அந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல நான் என் விஎம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு, நான் வந்து என்ன சொல்லிட்டேன்னா, லைக் எக்ஸ்போஸ் போர்ட் நம்பர் 80 டூ இந்த டொமைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஒரு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ல மட்டும் நான் போட்டேன். ஓகே. என்ன ஓகே. சர்வீஸ் யூஸ் பண்ற Cloudflareல? இந்த சர்வீஸ் பேர் என்ன? கிளவுட்ஃப்ளவர் டனல் தான் சர்வீஸ் பேரு. ஓ! ஓகே, ஓகே, ஓகே. ஓகே. பெர்ஃபெக்ட். கிளவுட்ஃப்ளவர் டனல் தான் சர்வீஸ் பேரு. ஓகே. அத யூஸ் பண்ணி நான் டைரக்ட்டா என்னோட பைய வந்து நான் ரிமோட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டேன். நைஸ், நைஸ். பைல என்ன ரன் பண்ணிட்டு இருக்க? K3யா? இப்போதைக்கு K3S இருக்கு. அப்புறம் ஒரு K3Sல 2 சர்வீஸ் தான் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து என்னோட பேர் என்ன? என்னோட குபர்னெட்டிஸ்ல பேர் என்ன? அந்த மானிட்டரிங் சர்வீஸ் இருக்கு. அப்புறம் அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து என்னோட ஷெல் இருக்கு பாத்தியா? ஒரு ஷெல்ல மட்டும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஓகே. என்னோட எனக்கு பையோட ஷெல்ல வந்து டைரக்ட்டா வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கேன். புரியுது, புரியுது, புரியுது. ஐ கெஸ் யூ ம். கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்பாண்ட் இட் டூ சம்திங் லைக் அந்த பை ஹோல் இருக்கும்ல. டூ ஆ பிரிவென்ட் ஆட்ஸ். யாஹ்! பை ஹோல்க்கு வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டூ புட் இட் ஹியர். ஓகே. அதுக்குன்னு தனியா நான் வந்து ஒரு இது வச்சிருக்கேன். பேர் என்ன? ராஸ்பெர்ரி பை வச்சிருக்கேன். ப்ராபப்ளி நான் அதுக்கு இன்னொரு பேக்கப் வாங்கிட்டு ஓகே. லைக் ஸோ அதுக்கு வந்து பை நீ அப்போ இருக்குன்னா, இப்போ செல்ஃப் ஹாஸ்ட் பண்றேன்னா, அதுல இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஓகே. இப்போ நான் பேக்கப்ன்னு சொன்னோனே தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. இப்போ பவர் போயிடுச்சுன்னு வையேன், உன்னோட சர்வர் 7 செத்துருச்சுன்னு குண்டல அர்த்தம். வாழா கோவிந்தா. அவ்வளோதான் கோவிந்தா, கோவிந்தா தான். பட் யாஹ்! அது யூ ஸ்டில் ஹேவ் அ பெர்சிஸ்டென்ட் லேயர்ல. உன்கிட்ட வந்து அந்த லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னோட செட்டப் சொல்றேன். ராஸ்பெர்ரி பை கனெக்டட் டூ அ பேக்கப் ஓகே. என்னோட என்னோட ராஸ்பெர்ரி பை வந்து ஒரு ரவுட்டரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே. இப்ப அந்த ரவுட்டருக்கும் நான் பேக்கப் குடுக்கணும். ஏன்னா, கரண்ட் போச்சுன்னா ரவுட்டரும் போயிடும். ஓகே. இப்ப நான் 2 பேக்கப் யுபிஎஸ் வச்சிருக்கேன். ஓகே. ஒன் ஃபார் ராஸ்பெர்ரி பை, ஒன் ஃபார் த ரவுட்டர். ஓகே. புரியுது, புரியுது. ஸோ லைக் ஹவ் லாங் டஸ் திஸ் யூபிஎஸ் லாஸ்ட்? எவ்வளோ எவ்வளோ மணி நேரம்? ஸோ ரவுட்டருக்கான யுபிஎஸ் வுட் லாஸ்ட் லைக் 4 ஹார்ஸ்.
Okay, yeah, it's ஓகே. much okay. It's okay. ஆனா ராஸ்பெரி பையோட பேக்கப் வந்து would last only 1 hour. You always look at what is the like least இது என்ன லீஸ்ட் தெரியுமா? என்னன்னா பார்த்தோன்னா, மொத்த செட்டப்போட லைஃப் என்னன்னா, ஐ கேன் 1 hour. வித்ஸ்டாண்ட் 1 1 ஹார் hour ஆஃப் is the அ life size. இந்த அதாவது நான் ஏன் வந்து ரவுட்டருக்கு 4 ஹார்ஸ் சொன்னேன்னா, ஐ கேன் அட்லீஸ்ட் வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் ஐ கேன் ஒரு Cloudflareக்கு போய் நான் Cloudflare பேஜஸ போட்டு ஐ கேன் ரீடைரக்ட் சர்விஸ் நாட் அவைலபிள்னா இந்த பேஜ்க்கு போங்க அப்படின்ற ரீடைரக்ட் ரூலாச்சும் என்னால போட முடியும். கரெக்ட். ஓகே. புரியுது, அதனால புரியுது. தான் நான் அந்த 4 ஹார்ஸ் சொன்னேன். ஓகே. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஆச்சும் என்னால பண்ண முடியும் ரவுட்டர் பேட்டரி இல்லன்னா. Yeah, and ஓகே. also like it is like primarily நம்மளோட டேட்டா தான் இது. And I guess ஆ. if you are persisting it somewhere, according to me, இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தான், if it's not accessible on the internet, 99% of the chances is it's fine. Like 1% of the chance when you are actually going abroad, உனக்கு வந்து அப்போ வந்து உனக்கு ஏதாவது ஒரு டேட்டா தேவைப்படுது which is in your அப்படின்னா வந்து எப்படி சொன்னா, உன் வீட்ல இல்லாம நீ வந்து சர்வருக்கு ஆக்சுவலான ஆக்சஸ் இல்லாம நீ வெளியில போயிட்டன்னு வையேன், அப்பதான் அப்போ உனக்கு வந்து வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டம். உனக்கு இது கரெக்ட். பிரச்சனை வரும். அப்போ வந்து அப்போ நீ 100% அப்டைம் எதிர்பார்க்கறன்னா, நான் போட்டிருக்க இந்த ஸ்மால் யூபிஎஸ்க்கு பதிலா கெட் அன் ஆக்சுவல் பிக் யூபிஎஸ். ட்ரூ. ஓகே. நான் போட்டிருக்கிறது வந்து இப்போ இட்ஸ் 4000 எம்ஏஹெச் பேக்கப் இருக்க ஒரு இது. ஏஹெச் கூட கிடையாது. எம்ஏஹெச் இருக்க பேக்கப் இருக்க ஒரு சர்வர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே. ஒரு பேக்கப் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே. ஸோ ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு லைக் அட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம் வி ஆர் ஃபைன் வித் திஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி. அண்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் திஸ் இஸ் ஃபைன். பட் நான் ஸ்டில் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா, ஆ எப்படி சொல்லலாம், உனக்கு நீ செல்ஃப் ஹாஸ்ட் பண்ண போறேன்னு வையேன். த திங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த லெவல் ஆஃப் கம்ஃபர்டபிலிட்டி உனக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே. இஃப் யூ ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபிள் வித் ஹாஸ்டிங் இட் இன் சம் விஎம்ஸ், ஓகே. அப்போ வந்து விச் ரெடியூசஸ் உன்னோட டார்கெட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து நீ வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். விஎம் வந்து எந்த ஜோன்ல நீ டெப்ளாய் பண்ணலாம் நீ செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே. கரெக்ட். அப்படி செலக்ட் பண்ணி யூ கேன் ரெடியூஸ் இட். பட் ஸ்டில் வந்து யூ வுட் ஸ்டில் பி அப்ளிகபிள் டு லைக் சப்மிட் ஃபியூ ஆஃப் யுவர் ஓன் டேட்டா இன் கேஸ் ஆஃப் இது ரிக்வெஸ்ட். ஓகே. அண்ட் ஒன் மோர் காஷன் ஹியர். லைக் நீ சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் ஒன் காஷன் ஃபார் ஹூ எவர் இஸ் வாண்டிங் டு ட்ரை திஸ் அவுட். ஏதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டே தூக்கி செல்ஃப் ஹோஸ்ட்டில் பண்ணாதீங்க. லைக் வாட் ஐ மீன் பை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானா, லைக் யுவர் பேங்கிங் டேட்டா, யுவர் பேங்கிங் இமெயில் அட்ரஸ், ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். டாக்கிங் அபவுட் இமெயில் ஷுட் பி 100% அப். ஸோ ஓகே. வாட் ஏன்னா வந்து நான் அந்த முட்டாள்தனத்தை பண்ணேன். என்னோட மெயில dravid.devன்ற இதை வந்து நான் செல்ஃப் ஹோஸ்ட் பண்ணேன் இனிஷியலா. என்ன ஆயிடுச்சு, நான் என் ராஸ்பெரி பை ஆஃப் பண்ணி ரொம்ப நாளா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 மந்த்ஸா வந்து நான் வச்சிருந்தேன். அண்ட் ஓகே. அண்ட் வி லைஃப் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன். லைஃப் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ நம்ம ஸோ வந்து அந்த 2 மந்த்ஸ்ல வந்து ஐ டிடன்ட் ரிசீவ் எனி மெயில்ஸ். அண்ட் லிங்க்டின்ல நிறைய பேர் காண்டாக்ட் பண்ணாங்க. என்ன ஆச்சு நான் இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் மெயில் பண்ண பவுன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணாங்க. and which is not a very good look for any of the financial information, or it could be like எனக்கு தெரிஞ்சு like it's not a good look. Email is professional, right? So so it is not a good look for me at all. what I would say is always have like think of this like uptime எவ்வளவு இருக்கணும்னு பாருங்க. எந்த சர்வீஸ்க்கு என்ன uptime இருக்கணும்னு பாருங்க. For my அத notes பேஸ் app, பண்ணி for my notes app I didn't require 100% uptime honestly. நான் வந்து என் நோட்ஸ் ஆப்பில் மேபி ஐல் ஸ்பெண்ட் 30 minutes a day, which is even like a skewed data for me. நான் வந்து 30 minutes a day ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது will be maybe twice a week. அவ்வளோதான். அதோட வந்து how frequently we'll access அந்த டேட்டாக்கான ஒர்த்து அப்புறம் டேட்டா and it is also persistent in my own device. So எனக்கு வந்து சிங்கிங்காக தான் க்ளவுட் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ தட் இஸ் வேர் ஐ தாட் ஓகே விச் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டு செல்ஃப் ஹோஸ்ட் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு நோட்ஸ்னு தோணுச்சு. ஐ வுடன்ட் கோ அண்ட் செல்ஃப் ஹோஸ்ட் மை இமெயில் அட்ரஸ் அட் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஸோ I also did not, but just for the fun of it I did it. Okay. I agree. நம்ம எல்லாருமே வந்து just as a caution to all of our listeners. So people who want to self host, okay, mail நீங்க self host பண்ணனும்னா Zoho provides you a very good way of self hosting, plus their servers are in India. Okay, if you are an Indian. Yeah, that is true. நம்ம இப்போ தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கோம். If you are an Indian. What about NRIs? ஆமா நீ வந்து ஒரு லூப் ஹோல் கண்டுபிடிக்காதீங்க. I am talking about the populace. எல்லாருக்குமே வந்து how can I tell this? How can I not be a racist and how can you not be a not be a racist and not offend people? So நான் என்ன சொல்றேன்னா, so like
என்ஜாய் பண்ணுங்க, செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் என்ஜாய் பண்ணுங்க. பட் பி ஜஸ்ட் அ காஷன். லைக் செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் இஸ் எப்படி சொல்லணும்னா வேற ஒருத்தரோட ரிலையபிலிட்டியை தூக்கி லைக் வேற ஒருத்தங்க வந்து ரெகுலரா மெயின்டைன் பண்ற ஒரு விஷயத்தை தூக்கி நீங்களே பண்ண போறீங்கன்னு சொல்றீங்க. நீங்க கண்டிப்பா எனக்கு நிறைய கத்துப்பீங்க டெக்னாலஜி பத்தி. ஐ எம் வெரி ஷுர் அபவுட் இட். பட் ஸ்டில் இட் இஸ் லைக் எப்படி சொன்னா மிஷன் கிரிட்டிக்கல் விஷயமா இருந்தா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க லைக் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதை மாற்றணும். லைக் அப் டைம் எப்படி வருது, நீங்கள் பேட்டரி பேக்கப் எடுக்கிறீங்க, உங்களோட டிவைஸ் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுது, அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வளோ பேட்டரி பேக்கப் பண்ணும், கூலிங் சிஸ்டம் எங்கே, அப்புறம் வந்து உங்களோட ரவுட்டரோட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது அதோட அப்லிங்க் ஸ்பீட் என்ன, டவுன்லிங்க் ஸ்பீட் என்ன, நிறைய கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கான டெய்லர் ஃபிட் பண்ணப்பட்ட ஒரு சிஸ்டத்தை தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். ஓகே. ஒரு கவிதையாவே சப்போஸ் உங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்க. இதுல ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும்னா என்னையோ இல்ல தீரஜோ நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஆமா ஆமா, ஓகே. ஒரு கவிதை மாதிரி சொல்லிட்ட மச்சான், நீ இல்ல செமையா சொல்ல அதான் போற. இல்ல இல்ல, சீரியஸா லைக் எப்படி யா சொன்னா யா தேர் இஸ் நோ ஒன் திங் ஃபிட்ஸ் எவ்ரிபடி. ஓகே. பட் லைக் யா யா காசா ஓஎஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்னு இருக்கு. ஓகே. யா யா சோ யா ஸோ லைக் we will probably like I will tell my last thought, நீ வந்து உன்னோட லாஸ்ட் தாட் சொல்லு. ஸோ யா ஷூர். செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டாபிக் பற்றி பேசும்போது செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் உங்களோட டேட்டா உங்கள் கையில் தான் இருக்கணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் டு லுக் அட் மை ஃபேமிலிஸ் ஃபோட்டோ. I don't want a lot of people to look at my health history. Like, why should I even let anybody know what my health history is, what my financial history is, what my what my relationship is with other person? So இதெல்லாம் வந்து something that is important to me and it's personal to me. டேய் கொய்யால இருப்புனா உன்னை கொன்னுடுவேன். So I would say try self hosting and look at what are the things that you can self host uh, with a saner thought. கொஞ்சம் யா கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்க. லைக் அண்ட் எப்படி சொல்லலாம் விளையாடாம லைக் இஃப் யூ ஆர் சீரியஸ்லி ஹாஸ்டிங் சம் சீரியஸ் ஸ்டஃப் அப்போ சீரியஸ்லி திங்க் அபவுட் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். எப்பா சீரியஸ் சீரியஸ், சரி ஓகே. தென் ஓகே. ஸோ என்னோட லாஸ்ட் தாட்ஸ் என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் இஸ் நோ ஒன் திங் ஃபிட்ஸ் எவ்ரிதிங் சொல்யூஷன். ஓகே. ஸோ காசா ஓஎஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. ஓகே. தட் இஸ் த பெஸ்ட் லைக் ஹவ் கேன் ஐ டெல் யூ லைக் நீங்க வந்து ஒரு நூப் பர்சனா இருந்து நான் செல்ஃப் ஹாஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா நீங்க யூ கேன் ட்ரை காசா ஓஎஸ். ஓகே. காசா ஓஎஸ் இஸ் லைக் காசா நான் ஹோம் ஓஎஸ்ஸா? ஆட்டோமேஷன் காசா ஓஎஸ். ஓகே ஸோ ஓகே, நான் இட்ஸ் ஹோம் ஓப்பன், ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும் ஓப்பன் காசா. க்ரோம். ஓகே, ஆ இட்ஸ் ஓப்பன் க்ரோம். I have never heard of காசா ஓஎஸ். காசா ஓஎஸ் இஸ் லைக் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ற பத்தியா. ஆமா, ஹோம் ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து இட்ஸ் திஸ் திங் ஹவ் கேன் ஐ டெல் யூ it's an elegant solution. Okay, it's an open source யா solution. Okay, that's யா good. இட்ஸ் அ வெரி ஓப்பன் சோர்ஸ் சொல்யூஷன். That's nice. யா ஸோ வந்து காசாஓஎஸ் வந்து இட் ஹேஸ் சம்திங் லைக் உனக்கு கூகுள் அசிஸ்டன்ட் நீ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் அசிஸ்டன்ட் இது. அப்புறம் ஐஓடி ஹோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு தனியாக இட் ஹேஸ் ஸ்டஃப். அப்புறம் கூகுள் டாக்ஸ் இது அது எல்லாத்துக்குமே இட் ஹேஸ் லைக் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ அண்ட் இட் கேன் பி ஹாஸ்டட் எனிவேர். Got it, ஓகே. got it, got it. பட் த திங் இஸ் ஸ்டில் இட்ஸ் எப்படி சொன்னா நீ பண்ணிட்டு யூ ஷுட் கான்ஃபிகர் இட் அண்ட் ஸ்டஃப். Yeah, yeah. I would say the best place to start is Nextcloud. Nextcloud is like அதுவும் வந்து காசா லைக் எப்படி சொன்னா காசா is also has offering for Nextcloud I guess. Yeah, yeah, yeah. எப்படி சொன்னா you can install your own Nextcloud இது in காசா OS and have it. But Nextcloud in like in the costing in the cloud is still இவங்களும் AWS க்கு தான் போறாங்க. ஓகே. என்ன மச்சான் சாப்பிட்ட? என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருந்த? Dates. டேட்ஸ். கொய்யால. Black அதோட dates. You want some more? நடுவுல வேற ஏப்ப வர விடுறது கொய்யா. You ஓகே, want ஸோ some? டேய் இப்போ என்ன, நீ பெங்களூர்ல இருந்து தூக்கி போடும், நான் இங்க வந்து கேட்ச் பண்ணுவேன் சென்னையில. No no no. நான் பண்ணேன் வெளியில போயிட்டு தாம்பரத்துல பஸ் ஏறி டேய் கொய்யல பெங்களூர் வந்து கம்முடுறா, மொக்கப்படாதுடா. ஓகே, ஸோ the best place to start according to us, according to like I have never heard of Casa OS honestly speaking, no but it looks like a I am good like எப்படி சொல்லலாம்னா லைக் CasaOS இஸ் லைக் இவங்களோட கோலே டு மேக் செல்ஃப் ஹாஸ்டிங் ஈஸியர். yeah, 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 makes sense. And I would say Nextcloud, I have used it myself, and you can actually encrypt all of your data. And I would say this is a very good alternative also for all of the Google services. This has Google Photos core alternative irukku. You have multiple other offerings that is available for you, so I would say Nextcloud is also a very good solution. And Yeah, no, I mean Nextcloud is the
லைக் எப்படி சொன்னா இந்த ஈஸியஸ்ட் சூட்டுக்கான யா யா சொல்யூஷன். ஓகே. ஈஸியஸ்ட் சொல்யூஷன். யா யா இப்போ வந்து ஈவன் நான் நெக்ஸ்ட் கிளவுட கூட நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளவுடோட கிளவுட்ல டிப்ளாய் பண்ணாம நான் என்னோட லோக்கல்ல தான் பண்ண போறேன்னா உங்களுக்கு அப்போ இருக்கிறதே ஒன்லி ஈஸியஸ்ட் வே வந்து காசா வாய்ஸ் தான். ஓகே, பெர்ஃபெக்ட் பெர்ஃபெக்ட். ம். இப்போ எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த இந்த செக்ஷனை முடிக்கும்போது நம்மளோட பிளாக்ல நீ வந்து உன்னோட செட்டப் பத்தி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஆமா கண்டிப்பா நான் என் செட்டப் எப்படி பண்ணேன், நான் என்னோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் என்ன எல்லாத்தையுமே டீடைலா நான் பிளாக்ல போட்டுறேன். அண்ட் இது ஓகே. சோ கூட யூ பண்ண லைக் கேன் எக்ஸ்பெக்ட். வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் அதர் பீப்புள் கேன் செல்ஃப் போஸ்ட் அதை பத்தி யோசிச்சு நீ வந்து லைக் அதான் நான் எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ ஒரு டீடைல்டா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் நீங்க பண்ணலாம், என்னென்னலாம் நீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நான் வந்து I'll put it on this thing and probably you guys can follow it up. உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் வேணும்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் யாராச்சும் கேட்டிங்கன்னா. அமேசிங் சூப்பர்ரா. நெக்ஸ்ட் we will go to the next topic. எஸ் சார். எனக்கு ரொம்ப ஸோ பிடிச்ச டாபிக். இல்ல எனக்கு நீ சாட் ஜிபிடின்னு சொன்னல, ஆர் யூ பேயிங் ஃபார் இட்? நான் வந்து ஆக்சுவலா ஐ எம் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் த சாட் ஜிபிடி. எனக்கு ஓகே. GPT-4 ஐ ஹாவ் யூஸ் GPT-4 ஏன்னா தேங்க்ஸ் டு ஓகே. மை அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே. GPT-4 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஐ கெஸ் GPT-4 இஸ் மச் பெட்டர் தென் GPT-3. ஓகே. பட் ஐ எம் நாட் பேயிங் ஆனஸ்ட்லி. என்னோட அக்கௌண்ட்ல ஐ எம் நாட் பேயிங் ஃபார் இட். என்னோட ஜூனியர் இஸ் பேயிங் தான். ஹி சேஸ் இட்ஸ் வொர்த் இட் ஆக்சுவலி. இட் இஸ் ஒர்த் இட். 100% இட் இஸ் ஒர்த் இட். நான் உண்மையை சொல்லணும்னா நம்மளோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் அண்ட் செகண்ட் பிளாக் எழுதுனதே சாட் ஜிபிடி தான். லைக் வாட் ஐ வுட் சே இஸ் லைக் பேசிக்லி உனக்கு ஏதாவது தெரியணும். நீ வந்து தெரிஞ்சிருந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே வந்து லைக் கிரிஜா மேம் ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? இங்கிலீஷ் எவ்வளவு மறக்க முடியுமா? நோ. அதாவது என்னன்னா என்னோட ப்ரொஃபிஷியன்சி பத்தி நம்ம இங்க பேச வேணாமே. ஆல்தோ ஐ அம் லைக் எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷ் such a ஓகே அதான் வரல விட்டுரு. இல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் அதான் வரல விட. அதான் ஸோ லைக் ஐ வுட் சே வி ஆர் லைக் fluent in talking but we are also like என்ன சொல்லுவோம்னா we are not very good at writing. அது வந்து கிரிஜா மேம் கிட்ட கேட்டா அவங்களே வந்து எவ்வளவோ எழுதி தருவாங்க. இந்த ரெண்டு பசங்களும் ஐயோ அப்படியே தலையில அடிக்காத குறையா தான் இருப்பாங்க. ஸோ லைக் ஈவன் தோ வி நோ த கான்செப்ட்ஸ் we might not be the best person to express it using words. So I personally use ChatGPT for almost everything in my workplace. And அது மட்டும் இல்லாம like I would say when I want to actually express something in proper English, I would actually give it bullet points and then I would say okay, paraphrase this in a easier way or paraphrase it in such a way that it's polite when you ask for a request. Paraphrase it in such a way that you can actually tell the emotion and then it'll probably come up with the best response that you can actually just copy paste to whoever person. This is also one use case of it. I have multiple use cases of chat gpt. நீ வந்து அதை ஒரு இன்டர்வியூவரா யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவியா? ஆமாண்டா. யூ கேன் ஆக்சுவலி யூஸ் சாட் ஜிபிடி ஃபார் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன். நோ ஐ மீன் இல்ல நீ ஐ எம் நாட் அதாவது எனக்கு வந்து நீ சாட் ஜிபிடிக்கு இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவேன்றது வந்து எனக்கு வந்து அப்படியே பெருசா தெரியல. இன்டர்வியூக்கு நான் அதாவது நான் இன்டர்வியூ கேட்கறதுக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன்னு நீ சொன்னதான் எனக்கு வந்து இல்ல லைக் ஐம் நாட் டெல்லிங் லைக் நான் வந்து இதெல்லாம் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா யூ கேன் டூ ஆல் ஆஃப் திஸ் வித் சாட் ஜிபிடி. தேர் ஆர் அட்லீஸ்ட் 20-30 யூஸ் கேசஸ் தட் யூ கேன் ஆக்சுவலி லைக் யூஸ் சாட் ஜிபிடி டு மேக் யுவர் லைஃப் மச் பெட்டர். ஸோ அதான் பேசிக்கலி இஃப் அதை வந்து ஒரு கொஸ்டினா கேட்க முடியும்னா சாட் ஜிபிடி கேன் ப்ராபப்லி ஆன்சர். யா அண்ட் அதாவது வெர்பலி இஃப் யூ அதாவது வெர்பலா வந்து அந்த இதை ஒரு சென்டென்ஸா உன்னால ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சாட் ஜிபிடி கேன் ப்ராபப்லி கிவ் சம்திங் which resembles an answer. Something that resembles an answer and one word of caution, ChatGPT ல கொடுக்குற எல்லாமே கரெக்டா இருக்காது. ஸோ நீங்க ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் நேத்து ஒரு போஸ்ட் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓகே இதுல இப்போ என்ன ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோல ஓகே ஒரு எப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமர் வந்து தே ஆக்சுவலி வந்து தேர் இஸ் C++ல வந்து தேர் இஸ் a very famous library for doing 3-dimensional operations. ஓகே அதுல வந்து என்னன்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து லைக் அவங்க டெப்ரிகேட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே அவங்க வந்து அது ஏன் ஒர்க் ஆகலைன்னா லைக் அந்த புது ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னென்ன இன்புட் தரணும் அப்படின்றது வந்து
லைக் அவங்க கரெக்டா குடுத்தா தான் இது பண்ண முடியும். ChatGPT கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 100% ஆஃப் த டைம்ஸ் ஓகே லைக் அவங்க வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து அத ப்ரூவ் பண்ணாங்களாம். லைக் அது கரெக்ட்டா ஓகே. ஒர்க் பண்ணுதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்களா? தப்பா ஒர்க் பண்ணுது? ப்ரூம்ப்ட் அதான் ஓகே, ஓகே. அந்த ப்ராம்ப்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஓகே. ப்ராம்ப்ட் பண்ணாங்க. ப்ராம்ப்ட் பண்ணிட்டு 100% ஆஃப் த டைம் வாட் எவர் இட் ரெஸ்பாண்டட் வாஸ் ராங். யாஹ், யாஹ், யாஹ். ஸோ லைக் ஓகே. ஸோ ஓகே. நான் உங்ககிட்ட அவன் ஒரு வந்து கொஸ்டின் ஸ்டாக் கேட்கிறேன். இட் டிட் நாட் எண்ட் தேர். ஓகே. அவன் வந்து இத ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோல ஏஐ ஃபக்கிங் லைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போட்டிருக்கான். ஓகே. ஓகே. அப்புறம் அந்த கமெண்ட்ட போட்டு ப்ளீஸ் சம்மன் ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு போட்டு எல்லாருமே அதுக்கு நெகட்டிவ் ஆன்சர் அதாவது நெகட்டிவ் இது பண்ணி லைக் பிளாஸ்டட் ஹிம் இன்டு ஒப்ளிவியன். யாஹ், யாஹ், யாஹ். ஸோ லைக் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன். ஸோ இஃப் 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 யூ திங்க் ஆஃப் லைக் உனக்கு நீ கொஞ்சம் யூ ஹேவ் ஒர்க்ட் வித் ஏஐ லிட்டில் பிட்ல. கைண்டா. ஸோ நாட் தட் மச் பட் யா. ஸோ வாட் டு யூ திங்க் வில் ஹேப்பன்? ஸோ டு யூ திங்க் ஏஐ கோஸ் ஆன் அ டான்ஜென்ட்? நான் வந்து எப்படி கேட்குறேன்னா, இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அ கொஸ்டின், do you think AI goes on a tangent 90% of the times, or will AI give you proper answers 90% of the time? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சினாரியோஸ் வந்து இட் வில் எய்தர் கிவ் மீ அன் ஆன்சர் ஆர் சம்திங் விச் ஐ மைட் யூஸ் டு லுக் ஃபார் த ஆன்சர். No, no. So what I will say is, இப்போ வந்து சப்போஸ் லெட்ஸ் சே நான் உனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். திஸ் கேன் ஹேப்பன். ஸோ நீ வந்து யூ கிவ் த 100% autonomy to AI. Okay, I'm telling this. Then it can fuck up. Yeah, yeah. So and you say I want to actually compute பையோட ஆக்சுவல் வேல்யூ என்னன்னு நான் கம்ப்யூட் பண்ணணும் நீ சொல்கிறேன். ஓகேவா? we know that pi value is 3.114 some xyz, so it goes on and goes on. So AI will actually go on a tangent. It will say okay, நான் இதை கண்டுபிடிக்கணும், எனக்கு additional compute வேணும்னு சொல்லிட்டு it will actually drain you from all of your funds in your bank account. When you give it complete autonomy, it will drain all of your funds from a bank account. It will buy more compute. அது வந்து ஓகே, நான் வந்து பையோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன். It will go on a tangent. It will have only one purpose, which is to actually find the value. In actually finding the value, it will financially cripple you. It will financially even cripple the world if you give it one specific goal. So அதான் yeah, so like so AI goes on a tangent, and like there is no way of actually figuring out how exactly we can stop it from going in that tangent. So இப்போ கூட you cannot say okay, I am 100% confident that this model will not go in a tangent. இது யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. so for example வந்து லைக் என்னோட ஆஃபீஸ்ல வந்து டீம்ல வந்து என்னோட கொலீக் வந்து இப்போ ஆக்சுவலா ஹி இஸ் டூயிங் எம்எல் ட்ரைனிங். ஓகே. ஓகே, எங்களோட இது என்னன்னா லைக் ஹீஸ் ப்ரெடிக்டிங் சம் ஒரு ஃப்ரீ ஃபார்ம் டெக்ஸ்ட் பேஸ் பண்ணி ஹீஸ் கிளாசிஃபைங் தோஸ் ஃப்ரீ ஃபார்ம் டெக்ஸ்ட். ஓகேயா? ஓகே. அன்னைக்கு அந்த வார ஸ்டார்டிங்ல ஹி வாஸ் லைக் ஐ கிரியேட்டட் திஸ் மாடல், நான் தான் இந்த மாடலை கிரியேட் பண்ணேன், எனக்கு இந்த மாடல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சான். ஓகே, ஆரம்பிச்சார் அவரு. He's a beginner ஓகே. in AI. No, he's not. Actually, he's a very experienced person. Okay. Okay, okay. He was very confident that it is a very simple model. Okay. It's a very simple, like BERT தெரியும்ல உனக்கு? தெரியும். ஆமா. BERT பேஸ் பண்ண ஒரு சிம்பிளான மாடல். ஸோ ப்ராபப்ளி BERT இஸ் நாட் தட் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் நமக்கு வந்து வி கேன் ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் இட் லைக் இது ஏன் இந்த அவுட்புட் தருது அப்படின்றத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு he told it on Monday. Okay, by the mid of the week or like somewhere on Thursday I met him. Okay, அப்போ வந்து I'm not completely sure why the model outputs this specific output. Yeah, you cannot predict it. How can you Yeah, even like predict it? That's not yeah, possible. like no, I mean weights நம்ம வந்து he was very sure that the weights would correspond. Okay, but still அவர் போட்ட weights வந்து was accurate and everything was going well, but the model did something wrong. Okay, so he was like I am not sure why the model did it and I'm looking into it அப்படின்னாரு. I am telling this to you. So like nobody like in the anybody who has worked on neural networks will 100% say like I have personally worked on RNNC and I can say with 100% confidence that I don't understand what is happening inside RNNC. Like Yeah. I know the mechanism of it, but எந்த நோட்ல என்ன வெயிட்டேஜ் இருக்கு, லைக் I will be able to also visually see it, பட் என்னால கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது இந்த 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 மாடல்ல இந்த இன்புட் கொடுத்தனா இதான் அவுட்புட் கொடுக்கும்னு என்னால 100% சொல்லவே முடியாது. யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. தேர் ஹஸ் பீன் இல்ல அதான் சொல்றேன் லைக் யூ ஈவன் தட் guy is very trained. Okay, அவனாலையும் முடியல. லைக் யூ நோ தி வெங்கடேஷ் ரைட்? யா he is actually வெங்கடேஷ் இஸ் studying லைக் this.
Yeah, he's doing this as for living actually. Okay, அதுவும் before even large language models become a big thing. Okay, அப்போதுல இருந்து அவன் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். அவன்கிட்ட பேசும்போது கூட மச்சான், I don't absolutely know what is going to be the output, but still Yeah, you can say how it works, but how it you will works, not like be able to tell, okay, inner workings, weight எவ்வளோ, இல்ல, like you can't you will actually, yeah. not be able to predict நான் இந்த input கொடுத்தனா இதான் output வரும்னு உன்னால predict பண்ண முடியாது. You will be able to say, okay, இதுதான் நடக்கும். Like எப்படி statistically output நீ சொல்லலாம், there is likely, this So is very likely அப்படின்னு சொல்லலாம். so like you have actually worked on classifiers la. So ம் if you take a classifier, என்னோட காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் a classifier. so yeah, if you take a classifier, let's say you actually give it the input vector, and the input vector நீ கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம், like can you say this input vector will result in this bucket? Can you 100% say it will result in this bucket? Nobody can say well, that. well classifier ஓட காம்ப்ளெக்சிட்டியை பொறுத்து இருக்கு. Like I would say, let's take the easiest classifier for that matter. பைனரி ட்ரீ கிளாசிஃபையர் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன்னா, ஆர் some kind of tree classifier மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன்னு வையேன், Okay, you can. no, Okay, but like it depends something on, complex like neural network based classifier இல்ல அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன்னா, it's I would say like it would become I complex. would say it's even difficult with a decision tree. A decision tree is also like a decision tree is a very simple algorithm for people. Hmm. So அதை வச்சு கூட I don't think you would be able to do it. And nobody uses decision trees. They use random forest. And the random forestல you will be able to see random forest as a graph. I can depict it to you as a graph. But to actually tell that Output okay, this output will give me this input will give me this output requires tons and tons of experience and tons of knowledge. அது வந்து I have been working on AI for like part time தான் நான் work பண்றேன். தமிழ் ஓகே, தமிழில் உரையாட வேண்டுமா? So எங்க சுத்த தமிழ்ல பேசுவா. நான் தமிழில் உரையாட வேண்டும் என்றால் இந்த இந்த ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் கிட்ட நான் சொல்றது சரி விடு. ஸோ நான் வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நான் வந்து I have also seen that random forest as a graph. I have seen that weightage and all of it. I have actually seen it in real life. ஆனால் என்னால் வந்து having worked on it for maybe 4 years, இன்னும் 4 வருஷம் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் I can clearly say என்னால் வந்து ஒரு இன்புட் கொடுத்தனா அது அவுட்புட் என்னால் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஒரு random forest மாடலுக்கு. Let it be like as simple as random forest. Random forest is also a simple algorithm. It's not a very complex one. So but coming to AI, நீ ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கியா ஏஐல? டெக்னிக்கலி நோ, பட் டெசிஷன் ட்ரீன்றது நம்ம ஏன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் அ கிளாசிக்கல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். எல்எல்எம்ல நான் பண்ணது கிடையாது. எல்எல்எம்ல நான் பண்ணல. லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் யூஸ் பண்ணி ஐ டோன்ட் டூ திஸ் டீப் லேர்னிங், மெஷின் லேர்னிங், லைக் மெஷின் லேர்னிங் ஃபார் கிரியேட்டிங் அ டெசிஷன் ட்ரீ தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஓகே பட் nothing more complex, like you have not worked on multiple projects அதே மாதிரிலாம் நீ பண்ணது இல்லையா? yeah, like எப்படின்னா I had like 2 projects. Okay, one was my college project, one was just a dummy internal, like எப்படி சொல்ல, என்னோட personal project மாதிரி, like an image classifier, அவ்வளவுதான். Okay, but all of them are like traditional artificial intelligence. Understood. Okay. Like traditional artificial intelligence, like I'm saying, just basically it's a glorified decision tree. Not all of the algorithms are decision trees, but it's fine. Like traditional algorithms. No. You still have LLM. You still have other like you still have other models which are not completely based on decision trees. Because I have worked on other models which are not completely based on decision. That's why I'm telling you. Okay, like நான் என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ I worked on a couple of projects. உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்தபோது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து if you who will we remain unnamed? இல்ல அது வந்து பெருசா எதுவும் நம்ம இப்போ ரிவீல் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ நான் வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிடுறேன். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து we were managing closer to 100 applications. அண்ட் நாங்கள் வந்து எப்போதுமே ரியாக்டிவாக தான் வந்து அதை அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ரியாக்டிவானா இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆச்சுன்னா அப்போ போய் அந்த அப்ளிகேஷனை பார்த்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் இட் வாஸ் வெரி ரியாக்டிவ். ஏன்னா எங்களோட அப் டைம் ரொம்ப கம்மியாகும் அந்த டைமில். அண்ட் வி வர் நாட் ஏபிள் டு ஆக்சுவலி லைக்
கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லாமல் எதுக்கு இது கீழே போகுது, எதுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு ஹவு கேன் வி ஆக்சுவலி ப்ரெடிக்ட் இட் ப்ரியாக்டிவாக, லைக் ப்ரோஆக்டிவாக எப்படி வந்து இந்த இதை சால்வ் பண்ணுறது, ரேதர் தென் பீங் ரியாக்டிவ் ப்ரோஆக்டிவாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக தான் ஏஐ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அந்த இடத்துல. ஸோ நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறேன், ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தட் யூ லுக் in an application to determine if the application is going to fail or if the application is going to be working as expected? என்னெல்லாம் parameters நீ பாப்ப? டேட்டா பேக்கெட்ஸ், இன்பவுண்ட் அவுட்பவுண்ட் டேட்டா, CPU டேட்டா பேக்கெட்ஸ் utilization. வந்து நம்ம ரிக்வெஸ்ட்னே சொல்லிக்கலாம். how many requests are coming in, how many responses are going out. okay, அந்த மாதிரி ரெக்வெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கவுண்ட் முடிஞ்சா ரெக்வெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸோட கண்டென்ட். that is very difficult. ஏன்னா 100 applications இருக்கு, 100 applicationsக்கு let's say even if they have 10 endpoints it will become extremely difficult to manage. இல்ல, it's possible now. yeah Okay. Then CPU, RAM, yeah CPU storage RAM, usage, correct. yeah, அப்புறம் எவ்வளவு எரர் அடிக்குது, என்ன எரர் அடிக்குது, எங்க எரர் அடிக்கிறத பாப்ப. லாக்ஸ்ல. அண்ட் நீ வந்து இப்போ அட்லீஸ்ட் யூ வுட் ஹவ் ஒர்க்ட் ஆன் 10 ப்ராஜெக்ட்ஸ். எல்லா ப்ராஜெக்ட்லையும் ஸோ ஹாவ் யூ ரிட்டன் த லாக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் இந்த சேம் லொகேஷன் ஃபைல்ஸ்ல மட்டும் தான் எழுதிருக்கியா? நோ ஐ மீன் லைக் எப்படி சொல்லலாம்னா, அதுவும் வந்து லாக்ஸை நம்ம ஒரு மீட்ல ஒரு டைப்ல மட்டும் எழுத மாட்டோம். ஒரு சில தடவை கன்சோலுக்கு எழுதுவேன், ஒரு சில தடவை ஃபைலுக்கு எழுதுவேன், ஒரு சில தடவை டேட்டா பேஸ்க்கு எழுதுவேன், கிபானாக்கு புஷ் பண்ணுவேன், ஒரு சில நேரம் டேட்டா பேஸ் லைக் எப்படி சொன்னா இதுக்கு கிபானாக்கு புஷ் பண்ணாம டைரக்டா லாக் ஸ்டாஷ் இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு செப்பரேட் என்டிட்டி மூலியமா ஏதோ ஒரு லைக் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு அன்னோன் வெண்டாருக்கு நான் புஷ் பண்ணியிருக்கேன். நீ வந்து ஸ்ப்ளங்க்குக்கு புஷ் பண்ணுவ. யூ ஹேவ் tons and tons of vendors, tons and tons of data, tons and tons of way of அந்த லாக வந்து. ஸோ நாங்கள் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணோம்னு சொல்கிறேன். ஸோ லைக் யூ டோல்ட் நாங்கள் வந்து ரிக்வெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்துட்டே இருந்தோம். அண்ட் we were actually like checking CPU, memory, disk, ping, அந்த சர்வரோட ping. இது எல்லாமே வந்து basic necessities for a server to run. இது பார்த்துட்டு இருந்தோம். Then when you have hundreds of applications, they'll interact with each other, and interacting for one application to another varies again. So there could be multiple middlewares that gets involved. So எங்களுக்கு வந்து IBMல இருந்து you must have heard of IBM MQ. So IBM MQ was one of the platforms that we used. அதாவது என்ன, எனக்கு I have PTSD with IBM MQ, please. So நாங்க வந்து so what all did we consider? So for you to actually determine if an application is running or is it going to fail or is it going to run successfully, you will have to look at all of the possible data that are possible. So hardware la irundhu neenga paakano. hardware la vandu nee sonna mari CPU, memory, disk நம்ம சொல்லிட்டோம். Why not Kafka? Why did you use IBM MQ? No, this is not the application that I wrote. I'm just predicting with if this application will be running successfully or not. அந்த application இல்ல IBM MQ வந்து was it like why IBM MQன்றத என் क्वेश्चन. அந்த அப்ளிகேஷனோட ஆர்க்கிடெக்ட் தான் நீ போய் கேட்கணும் ஏன் அதை பண்ணான்னு. ஓகே, நீ ஏற்கனவே இருந்ததை நீ லெவரேஜ் பண்ற. ஆமா ஏற்கனவே இருந்ததை நான் வந்து மானிட்டர் பண்ணி அதை வந்து will it be failing anytime soonன்றதை கண்டுபிடிக்கிறேன். IBM MQ மானிட்டர் பண்ணியா? ஆமா IBM MQ மானிட்டர் பண்ணோம். and we also had multiple databases. so databasல நீ பார்த்தனா உனக்கு வந்து if you have actually worked on RDBMS உனக்கு தெரியும் டேபிள் ஸ்டோரேஜ் எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு, and how much time does it take to respond to a specific SQL query, and ஒரு கர்சர் இது பண்ண how many dead cursors are there. so இந்த எல்லா கவுண்ட் டேட்டாபேஸ் சைடுல பார்க்கணும். மிடில்வேர் சைடுல வந்து அப்புறம் இன்டிவிஜுவல் கர்சர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் பேஜ் இது எல்லாமே பார்த்துட்டு and you know இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்க பண்றதுக்கு வந்து we took 7 months. The 7 months la how many what do you think was the time for us to actually write the model, and how much time did it take for us to prepare the data? இது எவ்வளவு மாசம் எடுத்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? இது ஒரு டேட்டா இதுன்றதுனால ப்ராபபிலி டேட்டா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு உனக்கு அட்லீஸ்ட் half ஆச்சு. எனக்கு டேட்டா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு 5 மாசம் ஆச்சு. because I'll have to label the data, like I'll have to make sure that okay in the cases of data when the CPU is this much, when the RAM is this much, when the memory is this much, when the disk page is this much, when the database is actually responding within this much time, in the condition la irukumbodhu the application is fine அப்படினு ஒரு லேபிள் கொடுக்கணும். so you will have to label the data also, and இதுக்கு மட்டுமே எனக்கு வந்து 5 மாசம் ஆச்சு. and to actually prepare and fine tune the model that we prepared, it took us only a couple of months. so in the entire project we spent tons and tons of time, effort, resources in all data labeling. அந்த டேட்டா லேபிளிங்காக தான் இவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணாங்களே தவிர
மாடல் ப்ரிப்பரேஷன் மாடல் ஃபைன் டியூனிங்க்கு 2 பேர் தான் ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ இது ஒரு லைக் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்களா இல்ல we used a ரீட்ரெயின் transformer. பண்ணீங்களா? No, we ஓகே. had a transformer. So transformer யூ வச்சு கிரியேட்டட் your no own no 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 transformer. we actually used an existing transformer. ஓகே. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது இப்போ. ஏன்னா என்னோட ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயர் வந்து என்னை செருப்பால் அடிப்பான் நான் சொன்னா. இன்னும் என்டிஏ கடியில இருக்கேன். அதானே? ஆமாம் ஆமாம். ஸோ பட் ஐ கேன் சே தட் ஓகே வி யூஸ்ட் ப்ரீ ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அதில் வந்து லாஸ்ட் லேயர் மட்டும் வி ட்ரெயின்டு டார்செல்ஸ். ஸோ அது மட்டும் பண்ணோம். அண்ட் இது தவிர நான் வந்து உனக்கு தெரியும் லைக் நான் வந்து இது கூட ட்ரை பண்ணுறது மாஸ்டர்ஸ்க்கு ட்ரை லைக் உன்னோட what do you say midlife crisis. Yeah, midlife crisis timeல yes. ஆமாம். ஸோ நான் மாஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கனடா யூனிவர்சிட்டிக்கு ட்ரை பண்ணுறது. அந்த கனடியன் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து தேவர் ஆக்சுவலி தேர் வாஸ் ஆக்சுவலி எ ப்ரொஃபஸர் ஹூ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் ஏஐ. ஸோ அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுன்றதுக்காக நான் ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணேன். அவங்களும் ஒரு கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஃபேனு. நானும் ஒரு கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ். நீ ஸ்டாக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சா இல்ல அவங்களே சொன்னாங்களா? இல்ல நான் ஸ்டாக் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ டேய் ஆமாண்டா உனக்கு வந்து இப்போ தீசிஸ் no I completely sympathize with you. உனக்கு தீசிஸ் பேஸ்ட் இது லைக் தீசிஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்லாம் வேணும்னா உனக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஸரோட பேக்கிங் இல்லாமல் உனக்கு தீசிஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்லாம் கொடுக்கவே மாட்டான். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு I have only one shot. I have only one email for them to reply back to me. So நான் அவங்க என்னெல்லாம் பிடிக்கும் என்னெல்லாம் பிடிக்காது இதெல்லாம் வேறு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ they liked Game of Thrones a lot. ஸோ நீ வந்து இப்போ டாலி யூஸ் பண்ணியிருக்கியா? வெல் ஒரு டூலா யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணி. So I built something similar to DALL-E. It was also on a pre-trained transformer தான். So what I did was whatever may be the like image that you give to me, I will actually convert it to a Game of Thrones character. So நீ வந்து ஒரு இமேஜ் கொடுத்துட்டு like Robb Stark ன்னு கொடுத்தனா it will actually convert the image that you have given to a style of Robb Stark. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி நான் அவங்களுக்கு அந்த மாடலை வந்து புஷ் பண்ணேன் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க இதை பார்த்துட்டு எனக்கு ரிப்ளை பண்ணாங்க. அதை பார்த்துட்டு எனக்கு ரிப்ளை பண்ணாங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் எனக்கு. என்ன சொன்னாங்க? லைக் தே டோல்ட் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் பட் வி நீட் ஜிஆர்இன்னு சொன்னாங்க. நான் ஜிஆர்இயும் எழுதி முடிச்சிட்டேன், டோஃப்ளோ எழுதி முடிச்சிட்டேன். ஆனால் அந்த கோவிட் வந்து என்னை வந்து சாவடிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால நான் இந்தியாவில் இருக்க வேண்டியதாகிடுச்சு. பட் இட்ஸ் ஃபைன். பட் அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன். அண்ட் ஐ ஹாவ் ஆக்சுவலி லைக் உனக்கே தெரியும் எவ்வளோ வந்து ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு. ChatGPT எல்லாமே உன்னோட அதிகமா என் ஜூனியர் யூஸ் பண்ணுவான் மேன். So I am now not impressed by your usage. ஓ அதோட அதிகமா ஒரு இது so everybody லைக் எப்படி சொல்றேன்னா அதான் சொன்னல அவன் எவ்வளவு யூஸ் பண்றான்னா லைக் ChatGPTக்கு அவன் பே பண்ணி அவன் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். பிகாஸ் வந்து அவனோட டெய்லி லிமிட் கோட்டாவை அவன் வந்து மார்னிங்லேயே வந்து அவன் ஃபில் பண்ணிடுறான். ஓகே நான் அந்த அளவுக்குலாம் இன்னும் யூஸ் பண்ணல. நான் வந்து மேபி I would say I'm in the top 10% of people who use ChatGPT. ஓகே. ஸோ பட் ஸ்டில் நான் எனக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் தான். ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் தம்பியை நான் கேட்டேன்னு வையேன், ஹீஸ் இன் காலேஜ். ஓகே அவன் கேட்கும்போது ஹீஸ் லைக் ஆப்வியஸ்லி ஐ யூஸ் ChatGPT டு டூ மை அசைன்மெண்ட்ஸ். ஓகே அண்ட் அதுதான் வந்து வேர்ல்டு வைடா ட்ரெண்டாகவும் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே அதுதான் உண்மை. ஸோ வந்து லைக் are the institutions not able to keep up with whatever? No, how would you actually flag? Like there are people who tried. நீ வந்து hacker news படிப்பல்ல. So there were a lot of people who tried to flag the responses that comes out of ChatGPT. They were like trying to figure out, okay, was this actual assignment done by a human or was this assignment done by a artificial LLM model? Like how will you figure it out, right? Like there is very very little evidence that an output that we get from LLM is proper. Like there is very very little evidence that okay in the assignment on the ChatGPT தான் I mean, so the institution should change in some ways, right? Like it is more philosophical if you ask me. I would say currently we are in like எப்படி சொல்லலாம், we are in the border of is it ethical or not? So I will say this thing. So நான் வந்து இப்போ உன்கிட்ட ஒன்று சொல்றேன். Like anybody this world is actually a very very comfortable place right now. நீ வந்து வேணும்னா you can actually sit in your couch, order Swiggy as long as you want, and உனக்கு வந்து like this a lot of intelligent people, ரொம்ப புத்திசாலிங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கவங்கலாம் இந்த உலகத்தையே ரொம்ப ஈஸியாக மாற்றிட்டாங்க உங்களுக்கு. ஆனால் லைக் would you be actually a consumer or would you actually be a person who creates something? அது நீ யோசிச்சு பார்த்தனா I would say
நீ வந்து if you want to create something, then you should have a wealth of knowledge. நான் wealth of knowledge ஏன் சொல்றேன்னா, like there was this one podcast. நீ வந்து இவனை ஃபாலோ பண்ணுவியான்னு எனக்கு தெரியல, தன்மை பட் ஃபாலோ பண்ணுவியா? ஸோ this one எபிசோட் இன் ஓவர் பவர்ட். ஸோ அதில் வந்து அவன் சொல்லியிருந்தான் லைக் who will actually be perfect, or who will rule the next 10 years in this industry where AI can actually perform most of the things better than what we can perform. So person who can synergize with the AI. சினர்ஜைஸ்ன்ற வார்த்தையோட what I would say is he should know what exactly like, because He, she, them, they, yeah, whoever. literally I don't exactly say இல்ல நீங்க வந்து he அதா இருக்கணும் she அதா இருக்கணும்லாம் சொல்ல, but yeah, like you told, any one of them who wants to actually dominate should actually have a wealth of knowledge in the domain that they are actually going to work on. It's not going to be like, okay, நீ வந்து ஒரு if you want to actually build a website, நான் சொல்றேன் ஓகேவா, நீனும் நானும் இருக்கோம், இப்போ நீ வந்து ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ, you can actually prompt there's this one model, எனக்கு வந்து அந்த மாடலோட பேர் எக்ஸாக்டாக மறந்துச்சு, பட் you can actually prompt that model and then it will give you a specific folder structure in zip format, and Okay. this itself can be uploaded to Chrome extension and that will work as expected. But நீ இதை யோசிச்சு பார்த்தனா, like the actual code is written by the artificial intelligence model, ஆனா நீ வந்து அதை எடிட் பண்ணனும்னா உனக்கு கோடிங் தெரியணும். Like you want the button to be green instead of blue, you want the button, or you want the actual like உனக்கு ஒரு பாய்லர் பிளேட் கிடைச்சிருச்சு, அந்த பாய்லர் பிளேட்ல இருந்து how do you actually make it work according to how you want it to work, அதுக்கு உனக்கு வந்து கோடிங் தெரியணும். Yeah. So AI வந்து For example வந்து உனக்கு பிக்சல் டிவைசஸ் தெரியும்ல, ஆமா தெரியும். பிக்சல் டிவைசஸ்ல இருக்க அந்த what did you the chip இருக்குல்ல, the tensor, what is it, not even tensor, it's a tensor chip தான். ஆமா no, tensor like it's a tensor chip, but அவங்களுக்கு it's அது ஒரு actually நேம் கொடுத்தாங்க. Exynos which was லைக் converted to அவங்களுக்கு ஆக்சுவலா அந்த சிப்புக்கு ஏதோ ஒரு நேம், ஓகே ஐ ஃபர்காட் த நேம். ஓகே, அவங்களோட பிக்சல் 6ல இருந்து பிக்சல் 5 ஆர் 6ல இருந்து தே ஸ்டார்டட் யூசிங் த ஜி சிப். ஓகே, okay பிக்சல் சம் ஜி சம்திங் சிப் வரும். ஓகே, அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து அந்த ஸோ அந்த சிப் இருக்கு பத்தியா, அந்த சிப் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி டிசைன் பை பீப்புள். okay Okay, it's actually designed by an artificial intelligence. Okay, it's a tensor chip தான்டா. See, அதான், Google it's tensor தான் like chips. Google Tensor தான், but I for like okay, so but technically it has a name. Okay, ஒரு I thought official naming இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் Exynos, நம்ம சாம்சங்கோட Exynos இருக்குல்ல, so I thought Google Tensor was actually manufactured by No. Samsung. Yeah, if I'm Like not it is manufactured by Samsung. Okay, but it's not based on no இது. It is I also read in a இது like article that it is based on it is based on Exynos chip தான். No. That is speculation. Okay, and I'll tell you, because this is a very old article, like 2019, I guess. Okay, when did this case? Yeah, 2019. அதுல தான் வந்து I guess it got released. Okay, அப்போ வந்து they actually told this. Okay, it is based upon ARM. I don't know which variation of ARM. Okay, Exynos is also a variation Variation of of ARM. ARM Okay, தான். ஆமா ஆமா. அது okay, எந்த வேரியேஷன் ஆஃப் ஆர்ம்னு தெரியாது. ஓகே, ஆனா அந்த வேரியேஷன் ஆஃப் ஆர்ம் எடுத்து they fed it to a model. Okay, and that model actually gave you a uh, like very optimized this for a pixel device, camera based optimization. இது மாதிரி what did they use? They used a See, artificial intelligence to actually create it actually. the reports note that original tensor chip was based on 5 nanometer node processor of Samsung's Exynos chip. இதுதான் நான் Yeah, பார்த்தேன். no. I mean, It could node be based process out is of it. Yeah, it could be no based out of it. node process is like Exynos chip வந்து Samsung manufacture பண்ணுது. Okay, அத வந்து they should manufacture or based on a Specification. Yeah, yeah. not on a specification, not on a device. Okay, and the deviceல வந்து there is called something called as a node process. Okay, so 5 nanometer process இருக்கு, 2 nanometer process இருக்கு, 12 nanometer process இருக்கு. So Intel is like famous for its 12 nanometer process. Yeah, Okay, yeah, yeah.
and TSMC is famous for its 10 nanometer process and 5 nanometer process. Okay, so like it is based on that, but meaning that it is manufactured on the same place where an Exynos chip is also built. Okay, Okay, so but but வந்து yeah, yeah, this the one is point. based on full artificial intelligence where it actually generated. நான் ஏன் இதை சொன்னேன்னா, the one of the biggest issue they faced in generating the version 1 of the chip was it sometimes created something and they had அந்த எப்படி சொல்லணும்னா அந்த அவங்க கம்பெனிக்குள்ள இருந்த சிலிகான் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆக்சுவலா யூஸ் தட் டு கிரியேட் சம்திங் ஈவன் பெட்டர். புரியுது? இட் கிரியேட்டட் சம்திங் சூப்பர் ஆசம். ஓகே, அதை வந்து அவங்க ஸ்பெசிபிக் சினாரியோக்கும் அவங்க ஷுட் ஜஸ்ட் டூ Yeah, ஸ்மால் optimize it மாடிஃபிகேஷன்ஸ் for, அண்ட் தே yeah. கிரியேட்டட் லைக் வெரி ஆப்டிமைஸ்டு ஒரு சிப்பா அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க. யூ காட் இட்? Yeah, yeah. So it will give you a boilerplate. That's what எஸ். I'm also telling, right? So நீ வந்து எதுவாக வேணா இருக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே யூ வாண்ட் டு பில்ட் டு டூ வெப்சைட். அந்த டு டூ வெப்சைட்டுக்கு யூ கேன் கோ அண்ட் ப்ராம்ப்ட், ஓகே எனக்கு இந்த டு டூ வெப்சைட் வேணும், அந்த டு டூ வெப்சைட்டில் வந்து எனக்கு இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி யார் வேணா போய் லைக் தே கேன் ஆக்சுவலி ஜென்ரேட் திஸ் திங். ஸோ திஸ் ஒன் திங் கால் பேபி ஏஜ். அது கேள்வி. பா எஸ் எஸ், ஒரே செகண்ட். யா யா. ஸோ 1 minute 1 minute. நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் இருக்கோம்டா. So what does this baby AJ do? This is essentially, if you give a specification, உன்னோட எல்லா ப்ராடக்ட் மேனேஜரையும் இதை வந்து தூக்கி போட்டுடலாம். ஸோ பேசிக்லி தட் இஸ் வாட் பேபி ஏஜே இஸ் ஃபுல்லி ஃபார். ஸோ இதே மாதிரி ஐ கெஸ் ஜஸ்ட் ஒன் மோர் மாடல், ஐ forgot the name completely. So it will essentially give you the boilerplate code and then you can even deploy the code. But the point is, உன்னால வந்து if you want to make any changes to that specific like if you want to make any changes to that specific code, ஃபீச்சர்ஸை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணும், இல்லை ஏதாவது ஒரு யூஐ காம்பனண்ட்டை மாடிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூ நீட் 100% யூ நீட் அ டெவலப்பர். வித்தவுட் அ டெவலப்பர் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ இட். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஏ இஸ் 99% தேர். பட் but still field of expertise இருக்க people. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ யூ வுட், who will succeed or who will dominate இதான கொஸ்டினாக இருந்துச்சு. ஆமா, who will dominate, who like என்னன்னா who would this actually replace? It will actually replace a lot of mediocre developers. So like I am a developer myself and I'm actually sorry to say this, but நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், like if you are not interested in a specific field, we will be mediocre in it, and I am a mediocre in a lot of fields myself. So a chat GPT can replace me in a lot of fields where I am a mediocre. So and அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், you should be an expert, you should have a wealth of knowledge in one domain where you will be able to actually work on the results that is given to you by AI and you create something meaningful out of it. So அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் will become much better. இதான் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி. உனக்கும் அதே பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல லைக் என்ன லைக் வாட் I am not able to imagine this at all. Okay, ஏன்னா வந்து லைக் எவ்ரி ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ்ல வந்து அந்த எப்படி சொல்ல, நீ இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணா அது இப்படி மாறுது, அது இப்படி பண்ண லைக் எப்படி சொல்லலாம்னா வந்து ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு இமேஜின் இட் கரெக்ட்லி. பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, லைக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆர் த ஒன்லி ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் டு ரிமைன் நம்ம நினைக்கிறோம். ஓகே, பட் வாட் இஃப் த ட்ரெண்ட் விச், அதாவது இப்போ என்ன பொறுத்தளவுக்கு தேர் இஸ் அ ட்ரெண்ட் இன் விச் artificial intelligence is going. Okay, any easily single context குள்ள இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் it is actually trying to replace. Yeah, easily. Okay, so வந்து specialist are like the most singlest domain possible. Yeah, I would say like always think of a T. Okay, or like always think of a T. அந்த T ல என்ன சொல்லுவோம்னா, you should have a breadth of knowledge, and in that breadth of knowledge you should have one specific field where you are the actual expert. Pretty much. அதாவது என்னன்னா like you should know, like if you are in IT, I would say like computer science ஃபுல்லா உங்களுக்கு தெரியணும். Okay, like up to the basics, and then these are basically tools which can be replaced, I would say. Yeah, so basically இதுதான் breadth of cross discipline competence with the depth of discipline expertise. So இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலா தேவை. So be a very good generalist and have expertise in one domain where nobody can replace you.
ஸோ ஸோ இட் should be a mixture of both, not just one actually. ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தீங்கன்னாலும் லைக் எப்படி சொல்ற, டைவர்சிஃபை யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ பேசிக்கலி. ஃபைனான்சிங்க கொண்டு வராங்க பாரா டேய் கொய்யால. ஓகே. டைவர்சிஃபை யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ பேசிக்கலி. பெர்ஃபெக்ட், அதான் பெர்ஃபெக்ட். என்னோட தாட் ப்ராசஸ். ஸோ ஸோ லைக் Dheeraj, so do you actually think products would come out of this? Like இப்போ எப்படின்னா ஃபோன் இருக்கு பாத்தியா, ஓகே. ஐஃபோன் வெளில வந்துச்சு. பீப்புள் டெய்லி டே டு டே டிவைசஸா நம்ம வந்து ஐஃபோன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ட்ரூ, ஓகே. ட்ரூ, ட்ரூ. அப்புறம் வந்து 5G 4G வந்துச்சு. நம்ம டெய்லி வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ கால்ஸ் பண்றோம். ஓகே. அண்ட் மோர் தென் 1 கிகாபைட் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே. அப்புறம் ஓகே. வாட்ஸ்அப் வந்துச்சு. வி கேன் டூயிங் பேசிக்கலி ஃப்ரீ டேட்டா கம்யூனிகேஷன். யா, டெக்ஸ்டிங் யா, அண்ட் யா, யா. யா. அண்ட் லைக் யூடியூப் வந்துச்சு. லைக் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட்ஸ் விச் ஆக்சுவலா வந்து எக்கனாமிஸ் ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிபிள் எக்கனாமிஸ் ஆர் ஆக்சுவலி டிபெண்டன்ட் ஆன் வாட்ஸ்அப் ஃபார் தேர் எஸ்எம்எஸ். யா, யா. ஓகே. மல்டிபிள் பிசினஸஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட் ஆன் வாட்ஸ்அப். யா. ஸோ வுட் யூ டு யூ திங்க் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் மூலியமா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் வருமான்னு which will like everlasting ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஆன் த வேர்ல்ட்? ஐ வுட் சே ஓகே. ஸோ என்னை கேட்டனா, ஸோ டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்த இந்த கரண்ட் சினாரியோ 2023 16 ஜூலைல எனக்கு தெரிஞ்சு there is no one AI which can actually build a complete product, deploy it, and then make sure that it is monitored, it is up, it is having a 100% uptime. அதே மாதிரி எந்த ஏயும் இப்போ வரைக்கும் இல்லை. சோ யூ ஆர் சேயிங் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இப்போ வரைக்கும் என்டர்பிரைஸ்ல, இல்ல நான் என்டர்பிரைஸ்ல மட்டும் சொல்ல, ஐம் சேயிங் ஜெனரல் பீப்புளுக்கு நான் சொல்றேன். yeah. So I'm telling uh, there is no AI model which will run autonomously to build a product. So நீ வந்து ஏஐல இருந்து இதே மாதிரி ஒன்று வருமான்னு கேட்டேன். இப்போ வரைக்கும் இல்லை. பட் இஃப் யூ இல்ல நான் அப்படி கேட்கல. நான் என்ன கேட்டேன்னா சம்திங் விச் இஸ் லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப், வாட்ஸ்அப், ஐஃபோனு, உன்னோட மேக் புக்கு, இது மாதிரி டிவைசஸ்லாம் பார்த்தோன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் ஹிஸ்டரியில பார்த்தோன்னா தே ஆர் லைக் தே ப்ரொவைட் த சேம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஸ் அ நியூக்ளியர் பாம். I don't agree to this, but yeah, இல்ல எப்படி நீ சொன்னா full question சொல்லு. ஓகே. ஸோ எப்படி சொன்னா வந்து நியூக்ளியர் பாம் ஆக்சுவலா வந்து பிவட்டட் த என்டையர் வேர்ல்ட் டுவர்ட்ஸ் the peace treaty அதெல்லாம் ஓகே. லைக் எப்படி சொன்னா வார வந்து தே ட்ரை, லைக் எப்படி சொன்னா அவுட்ரைட் வாரா இல்லாம தே மேட் எவ்ரிதிங் ப்ராக்ஸி வார்ஸா மாத்துறதுக்கான இது வந்து தட் வாஸ் த ஒன்லி ரீசன் வை லைக் No, but நியூக்ளியர். it's a lot more psychological. Like நான் என்ன சொல்றேன்னா, இல்ல நான் தான் சொல்றேன். வெயிட், லைக் ஸோ எப்படின்னா நியூக்ளியர் பாம் வந்து டோட்டலா வார் ஃப்ரண்ட்டே மாத்துச்சு. ஓகே. அப்புறம் வந்து இந்த இன்டர்நெட் வந்து இட் சேஞ்ச்டு வார் ஃப்ரம் வார் ஆர் எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் ஆக்சுவல் லேண்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து மெட்டாபிசிக்கலா மாத்திடுச்சு. ஓகே. அதாவது எல்லாருமே இப்போ தே ஆர் டூயிங் எவ்ரிதிங் ஆன் தி எனக்கு அது இன்டர்நெட். புரிஞ்சுச்சுடா. பட் வாட் இஸ் தி क्वेश्चन? மை क्वेश्चन இஸ், ஸோ இது மாதிரி ஒரு மைல்ஸ்டோன் இன் ஹியூமன் கைண்ட் உருவாகுமா அப்படின்னு? ஸோ நான் இதை இப்படி வேணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ there has been a lot of innovations done so far. இப்போ வந்து நீ ஸ்டீம் இன்ஜின் எடுத்துக்கோ. ஸ்டீம் இன்ஜின் வாஸ் அ வெரி குட் இனோவேஷன் வேர் உன்னோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அது வந்து ஈஸி ஆக்குச்சு. ஸோ எசென்ஷியலி who got affected at that point in time நீ பார்த்தனா blue collar jobs got affected. If you think about it, any other innovation for that matter, let's take lift for that matter. Lift வந்து motorized lift actually replaced a person who was actually using a pulley to pull a person up. So it essentially most of the innovations that came into existence always affected the blue collar jobs. Tractors, for example, any of the innovations. But if you think about AI, we are discussing about developers, we are discussing about artists who actually paint, artists who actually come up with ideas on movies, artists who or authors, authors who write books. So உன்னோட காக்னிட்டிவ் எனர்ஜியை இது வரைக்கும் யாருமே சேலஞ்ச் பண்ணதில்லை. காக்னிட்டிவ் எனர்ஜி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உன்னோட கிரியேட்டிவ் எனர்ஜி, உன்னோட தாட் ப்ராசஸ், அதை வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் நோபடி ஹாஸ் சேலஞ்ச்ட். But I would say AI currently is challenging your cognitive ability
or the ability to be creative, or the ability to actually, like, a lot of people will take offense when I say AI is being creative. நான் வந்து but I am putting myself out there by saying that okay, AI is actually challenging people who are in a creative job currently, and nobody can Yeah, deny that fact. So pretty much. so if you think about this, and if you ask me, okay, will this unsettle the world அப்படின்னு கேட்டேன்னா, there is a very high possibility that it could unsettle the world. It can. Okay. Like, let us be So honest. what you are saying is like நம்ம ஃபோர்டு வந்து எப்படி கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு ஒரு மெஷின் ஒரு லைன் கிரியேட் பண்ணது வந்து எப்படி ரெவல்யூஷனா இருந்துச்சோ அது மாதிரி நம்மளோட காக்னிட்டிவ் இந்த மாதிரி ஐடி ஒர்க் இந்த மாதிரி இந்த ஒர்க்குக்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு Yeah, மெஷின் yeah, லைன் it's a challenge. It's a யா challenge. ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் லைன் இது கிரியேட் பண்ணலாம். Yeah, it can. It has almost done it for a lot of creative fields. It can generate music by itself. It can So generate அதான் it, லைக் எப்படி சொன்னா இட்ஸ் அ மெக்கானிக்கல் அவுட்புட் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அன் அவுட்புட். and it is challenging your cognitive ability. It's யா challenging. So if you think, like, இப்போ வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உனக்கு. ஸோ யூ ஆர் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அண்ட் தென் யூ ஆர் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் இன் அன் ஐடி ஜாப் வேர் யூ ஆர் கெட்டிங் ஹேண்ட்ஸம்லி பெய்ட். இப்போ வந்து ஏஐ வந்து உடைய ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு. Do you think a lot of people who are working in software would feel comfortable going back to physical labor? நோ தே வுட் நாட். Yeah, so it will create some uncertainties. It will create some issues. And when someone who's in a pretty stable job is challenged, at the time, like, there is an uncertainty that can happen. I'm not telling, like, open சொல்லணும்னா there is a very high possibility that we have some like some issues that arise out of AI. That is something that I can predict. ஆனா I am also hopeful at the same time that okay, we bring in some, ஏதாச்சும் வந்து யா we bring in some methods to make sure that we have some alternatives that we can provide to people. but I have full confidence on humankind that we would fuck it up. ஒன்னே மாதிரி ஒரு பெசிமிஸ்ட் இந்த உலகத்துல பார்க்கவே முடியாது. இல்ல லைக் எப்படி சொல்லலாம்னா humankind would not work unless and until it's tangible. No, no, no. Like, இந்த பாட்காஸ்ட்ல இருந்தே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யூ ஆர் அ பெசிமிஸ்ட் அண்ட் ஐம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் ஆப்டிமிஸ்ட். ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டும் கிடையாது. பட் if you think about it, when a lot of people are challenged, a lot of people also come together. So it's not that everybody wants to We'll see. எப்பா We'll see. இத வச்சே இந்த பாட்காஸ்ட முடிக்கலாம். Okay. So என்னன்னா வந்து we'll finish this. Okay. I think we went over an hour. Yeah, I guess I have actually crossed an hour. Yeah. I hope we have recorded this. அது ஒரு இல்ல கீழ இருக்கும் பாரு live 1 hour 17 minutes. Oh, is it okay? அந்த இருக்கு பாரு drop frame 0%. Oh, yeah. Yeah. இது வரைக்கும் யாராவது கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா this is how the I podcast don't would be. think so. Only 2 people கேட்டாங்க and they left, I guess. I don't know. Okay. Anyways, we'll finish it. Yeah, And we blog had பத்தி பேசிடு. yeah, so basically both of us will try to write a blog by next Saturday. ஏற்கனவே ஒரு blog நாங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இட் இஸ் ஆக்சுவலி இந்த டொமைன் with bytes.fun. So we will also link it in the description. So அது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். And we will also write blogs. We will post blogs on any of the topics that we find interesting. In the podcast மூலமா I'll write a blog on AI, and Dravid will write a blog on self-hosting. And that is all. If you really like this, then maybe drop a message to us. We'll be very happy to chat with you. Mail us. Yeah, mail us illa. You can also drop us a message. Like Where? whatever. Anybody is good in the internet to find us. So அதாவது என்ன எங்களுக்கு வந்து நீங்க ரியலி கமெண்ட் சொல்லணும்னா எங்களுக்கு தைரியம் தான் கண்டுபிடிச்சு இல்ல அதே எவ்வளோ சொல்ல வாடா டேய் ஏய் வாடா ஏன்டா வடிவேல் மாதிரி எங்க ஏரியாக்கு வாடா எங்க ஏரியாக்கு வாடா தைரியம் தான் எங்க ஏரியாக்கு வாடா டேய் ஏதாவது சொல்லணும்னு தானே எங்க ஏரியாக்கு வாடா அவங்க வந்து அசிங்கமா கேட்க போறாங்க. பட் யா, what I would say is like it's like you can reach out to us on any of our handles. We'll also attach our handles below, so reach out to us there. Yeah, probably you can also message us at what, yeah. mail us like same Dravid at what is this with bytes.fun with bytes.fun or Dhiraj at with bytes.fun.
கூல். அண்ட் எங்களோட எல்லா காண்டாக்ட் டீடைல்ஸும் எங்க சைட்ல இருக்கும். with bytes.fun with WATHBITS.FUN. பர்ஃபெக்ட். ஸோ டிராவிட் ஃபர்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட் எப்படி போச்சு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? எஸ் சார். நான் இன்னும் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் பேசியிருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நிவிடியா பத்தி பேசவே இல்ல. நிவிடியா எப்படி கிரீடியான ஒரு இதானது. இன்னும் யா கொஞ்சம் யா பேசியிருக்கலாம். பட் யா, இட்ஸ் ஃபன். இட்ஸ் ஃபைன். இட்ஸ் ஃபன். இட்ஸ் ஃபைன். ஏற்கனவே டைம் ஆயிடுச்சு. ஐ நீட் காஃபி. என்னோட டேட்ஸ் எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு ஏற்கனவே. நான் இங்க நான் உட்காந்து அதை நம்ம வீட்டில் பட்டர் மில்க் போடுவாங்கல்ல, அந்த பட்டர் மில்க் குடிச்சிட்டே கூட வேற பேசிட்டு இருந்தேன். பட் யா லெட்ஸ் எண்ட் திஸ். Yeah, I'll like stop yeah, screaming right now.